Hello. 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 Guys, is the voice clear? Yeah, so we'll talk in English, we'll talk in Hindi, we'll talk in Telugu, we'll talk in every possible language that we can. But at the moment, I'm sorry for technical glitches. Is it fine? Because we are coming to live after so many days, so there are certain technical glitches. I'm really sorry for that. But please, any one of you can confirm that it's absolutely clear that you're able to get the noise, you are able to get the picture properly. If everything is fine, we'll start, and once we start, we'll not end. Okay, that is what it happens. Today we got late, yes, for unavoidable reasons. Okay, so please inform your friends also, like whoever wanted to come live but couldn't stay because we are having this constant technical glitches. Today our focus is that we will be taking the entire PGBP and we will be solving not just the problems. We will discuss the provisions, amendments, as well as the problems. Okay, so everything will be combined together. It will be late night session. We might have to extend it. Now it's already 10 o'clock, so we might have to go till 12 o'clock also, or 12:30 also. That's absolutely fine. But believe me, guys, it will definitely enrich your understanding of PGBP, as well as it will help you in getting better marks in direct taxation. Okay. So this is direct tax PGBP we are solving. I'll be talking in English, I'll be talking in Hindi also if you absolutely require, and in certain cases wherever if people want something to be understood properly, I will be talking in Telugu also, but that doesn't affect you, because anyway whatever I teach in Telugu or English, it will again be in other language also. Okay. Okay, so Pushpa. So that is my challenge, guys. Stay with me, whoever is here. It will be a long session. Every provision will be understood properly. Okay, so I just want to see how many people are there. I don't know how to see that. Okay, 21 people are there. So okay. Yes, Shubham, it can be useful for CA final as well, because there is nothing like there is so much of difference between CA inter and CA final when it comes to PGBP. Yes, the depth of the questions will be different for CA final. You will have more comprehensive questions like which involves MAT, which involves AMT, or maybe which involves some other heads or some penalties and everything. But core concept of PGBP will remain same for both at IPCC level as well as at a final level. So if you have time and if you feel that this revision can be useful for you to clear some of your doubts or something like that, you can stay. If your preparation is already done and you feel that it's a waste of time, better you avoid it. Yes, for CS executive also PGBP same. Sir, PGBP same for everyone, okay? Be you are writing CA, CMA, CS, PGBP won't change. This I will give it, guys. Don't worry about this thing. It will be given to you. Yes, we are starting and we will not stop in between. So any questions, please ask at the end of each sub point. Between, please don't interrupt. Just continue to listen to it. It will be in a flow. Okay, I will not be
I will not even be looking at comments also. We will be starting. Yes. Yeah, so as everybody is aware that in DT we have 5 heads: salary, house property, PGBP, capital gain, and other source. Today we are taking the today we are taking up the PGBP. Ivan మనం PGBP తీసుకుంటున్నాము because it is a it covers chunk of other chapters. So PGBP will be the first one. It starts with section 28. Section 28 మనకు charging section. సో ఛార్జింగ్ సెక్షన్ మనకు ఎందుకు అవసరము అంటే ఈచ్ హెడ్ ఇట్ విల్ టాక్ అబౌట్ వై ఇట్ ఈస్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ దట్ హెడ్. సో ఇప్పుడు మనం సెక్షన్ 15కి వెళ్ళామంటే శాలరీలో మనకు చెప్తుంది ఇన్ అండర్ విచ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ శాలరీ విల్ బి ట్యాక్సబుల్, అది మనకు 15 చెప్తుంది. సెక్షన్ 24 హౌస్ ప్రాపర్టీకి చెప్తుంది హౌస్ ప్రాపర్టీని మనం ట్యాక్సబుల్ చేయాలని చెప్పి. ఇన్ ద సేమ్ వే ఫర్ PGBP ఆల్సో సెక్షన్ 28 విల్ టెల్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్ దట్ విల్ బి ట్యాక్సబుల్ అండర్ PGBP. ఓకే, సో yes guys, I will be taking in both the languages, don't worry. మనం రెండు లాంగ్వేజ్లో చెప్పుకోవచ్చు. Obviously we will be giving priority to Telugu also because I know a lot of people will be watching from Telugu states, but still to address the larger audience we will be talking in English as well. Any compensation or other payment for any person by whatever name called at or in connection with termination or modification of the terms and conditions of the contract relating to its business. Okay, so what does this mean? This means that you have entered into a contract with a person. After a certain period, you felt that the contract required some modifications. You felt that the contract requires to be terminated. There's some changes requires to be made. Just to accept that change in the terms, you are taking some amount. So that amount also will be taxable under PGBP. I'll take with one example. I require some accounting software in my company. Okay, I contacted one ex-service provider. I told them that I want to implement this accounting software in next 1 year. Okay, later I felt instead of 1 year, I want to complete in 9 months only. There's a change in the contract, right? Because of change in the contract, the other party is losing some revenue. And they are like, boss, how can you change your conditions? And now, because of your change in the conditions, we are losing some revenue. For that, I want some compensation. So when I'm paying some compensation to the other party, because I want to make some changes to the contract, I want to modify some contracts, or I want to stop the contract or resign the contract, whatever the compensation I'm paying, the other person, it will be PGBP income. Okay, so మనం ఒకసారి తెలుగులో చెప్దాం, ఒకరిని తెలుగులో అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఒక పర్సన్ తోటి ఒక కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అయ్యాము. కాంట్రాక్ట్కి ఎంటర్ అయిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత, కొన్ని మంత్స్ తర్వాత ఆ కాంట్రాక్ట్లో ఏదో ఒక కండిషన్ని మనము మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాము, ఒక కండిషన్ని మనము యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, లేకపోతే కాంట్రాక్ట్ని టర్మినేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. అట్లా ఏదైనా ఒకటి మనం ఒక కాంట్రాక్ట్ సంబంధించి అలా చేస్తే, అంటే ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలని అనుకుంటే ఆ చేంజెస్ చేయడానికి నేను ఏమైనా కాంపెన్సేషన్ పే చేయాల్సిన అవసరం వస్తే ఫర్ ద అదర్ పర్సన్, అంటే ఎవరైతే ఆ డబ్బుల్ని ఆ కాంపెన్సేషన్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి అది PGBP కింద వస్తుందని చెప్పేసి మనకి ఈ సెక్షన్ చెప్తుంది. Value of any benefit or perquisite, whether convertible into money or not, arising from business or the exercise of profession. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక CA ప్రొఫెషన్లో ఉన్నాను. ఓకే, సో నేను ఒక క్లయింట్కి ఒక టైప్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, సంపత్ నువ్వు వర్క్ బాగా చేసావు, లేకుంటే మా టార్గెట్ నేను తొందరగా అచీవ్ చేయించావు అని చెప్పడానికి నాకు ఒక 1 lakh or 2 lakh వర్త్ ఆఫ్ ఒక గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు. అంటే ఇట్స్ ఎ పర్క్విజిట్, వెదర్ దట్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్యాష్ ఆర్ నాట్. అంటే మీనింగ్ వాళ్ళు ఒక కూపన్ ఇచ్చారు, ఒక అమెజాన్ కూపన్ ఇచ్చారు, ఒక 1 lakh 2 lakh సంబంధించి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ కెన్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ క్యాష్. నేను కావాలనుకుంటే దాన్ని క్యాష్గా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా అంటే నేను బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు, ఒక ప్రొఫెషన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆ ప్రొఫెషన్కి సంబంధించి నా పార్టీ, నా క్లయింట్, నా బిజినెస్లో నా క్లయింట్ ఈజ్ గివింగ్ మీ సమ్ బెనిఫిట్. ఆ బెనిఫిట్ని నేను వెదర్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ క్యాష్ ఆర్ నాట్, నేను క్యాష్గా కన్వర్ట్ చేసుకున్నా చేసుకోలేకపోయినా కానీ అది నాకు PGBP ఇన్కమ్లోకి వస్తుంది. నౌ ఐఎమ్ ఎక్సర్సైజింగ్ ఏ ప్రొఫెషన్, CA ప్రొఫెషన్. ఆ ప్రొఫెషన్లో నాకు ఒక కాంట్రాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ అదర్ పార్టీ నాకు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు, లేకుంటే ఒక ట్రావెల్ టికెట్స్ ఇచ్చాడు. సంపత్ నువ్వు కావాలనుకుంటే సింగపూర్కి వెళ్ళేసిరా అని చెప్పేసి. కావాలనుకుంటే నేను ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే దాన్ని నేను క్యాష్ కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ చేసినా సరే అది మాత్రం నాకు PGBP ఇన్కమ్ కింద చూపించుకోవాలి. ఐ కెన్ నాట్ సే దట్ దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ అపాన్ మై టాలెంట్, ఇట్ విల్ నాట్ బి మై PGBP, ఐ విల్ నాట్ పే ట్యాక్స్. ఐ కెన్ నాట్ సే దట్. ఓకే, so that is your second point. So why am I stretching so much on this is that there are so many cases where the institute is asking you in a
ఒక ఎలాంటివంటే ఒక MCQస్లో ఒక చిన్న షార్ట్ క్వశ్చన్గా విల్ ఇట్ బి చార్జబుల్ అండర్ PGBP, విల్ ఇట్ బి చార్జబుల్ అండర్ అదర్ సోర్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో మనం క్వశ్చన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు ఎప్పుడు. వీ షుడ్ నెవర్ ప్రాక్టీస్ ద క్వశ్చన్స్, రాదర్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ప్రొవిజన్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే సో దట్ వీ రియలీ డోంట్ మగ్గప్ కాన్సెప్ట్స్. మొత్తం కరెక్ట్ కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైపోయాయంటే ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకొని మనం దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చెప్పాను, ఒక కాంట్రాక్ట్ టర్మినేట్ అయినప్పుడు నీకు ఏమైనా డబ్బులు వచ్చాయంటే అది నీకు PGBPలోకి వచ్చేస్తుంది. సేమ్ వే బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆఫ్ ఎ బిజినెస్ ఆర్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ఎ ప్రొఫెషన్, ఇఫ్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ ఎనీ పర్క్విజిట్ దట్ షుడ్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు యువర్ PGBP ఓన్లీ. నెక్స్ట్, ఎనీ ఇంట్రెస్ట్, salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called due to or received by a partner of a firm from such firm. ఇదేంటి మీనింగ్ అంటే, ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ 4 ఉన్నారు, నేను ఒక మొత్తం 5 5 మెంబర్స్ కలిసి ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ పెట్టాం. ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లో మాకు ప్రాఫిట్ వస్తుంటుంది కదా, ఆ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే నేను ఫస్ట్ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను, ఆ క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూషన్కి నాకు ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, లేదంటే నేను ఆబ్వియస్లీ ఐఎమ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, సో వై షుడ్ ఐ నాట్ గెట్ ద శాలరీ, నాకు శాలరీ కూడా కావాలని చెప్తున్నాను. అంటే వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ కాల్డ్, ఏదైనా నేమ్ ఇచ్చేసేసి ఇఫ్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఇన్ విచ్ యు ఆర్ ఏ పార్ట్నర్, నువ్వు ఎందులో ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్లో నువ్వు పార్ట్నర్గా ఉంటూ ఆ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ నుంచి నీకు ఇంట్రెస్ట్ కానీ శాలరీ కానీ బోనస్ కానీ కమిషన్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా వచ్చేసినప్పుడు యూ కెన్ నాట్ సే దట్ అరే ఇది శాలరీ కదా, నాకు శాలరీ హెడ్ కిందకి వెళ్తుందని చెప్పి అనకూడదు. బికాజ్ యు ఆర్ ఎక్సర్సైజింగ్ యాజ్ అ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, ఒక పార్ట్నర్ కెపాసిటీలో ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ యువర్ బిజినెస్. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ 5 మెంబర్స్తో కలిసి నేను ఒక CA ఫర్మ్ పెట్టాను అనుకుంటే ఐ కెన్ నాట్ సే ఐఎమ్ ఎంప్లాయీ దేర్, నేను అక్కడ ఎంప్లాయీగా నేను ఉండను, ఇట్ ఈస్ మై బిజినెస్. కాబట్టి అది PGBP ఇన్కమ్లోకి వస్తుంది. దీనిపైన మీరు ఒక 1 మార్క్ క్వశ్చన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ if you happen to be a partner in a partnership firm and that partnership firm is paying you some interest, some salary or some bonus or some commission, whatever the name that you call, that should not be a salary income, that should be a PGBP income. It can be asked in examination for 1 mark. Any sum, whether received or receivable in connection or in kind, in cash or in kind, under an agreement for not carrying out any activity in relation to any business or profession. దీన్ని ఏంటంటే, నేను ఇక్కడ బిజినెస్ చేయకుండా ఉండడానికి లంచం తీసుకుంటున్నట్టు. అంటే ఇంకా మన లేమన్ లాంగ్వేజ్లో, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు టాక్ ఇన్ ఎ లేమన్ లాంగ్వేజ్, ఐ ఆమ్ రిసీవింగ్ సమ్ మనీ ఫ్రమ్ ఎ పార్టీ నాట్ టు క్యారీ ఆన్ దిస్ బిజినెస్. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ కండక్టింగ్ ద క్లాసెస్ హియర్, some other institute is not able to run their institute or not able to sell their classes, or if I am doing business here, some other business is not able to do their own business. అలా చేయకుండా ఉండడానికి నాన్ కంపీట్ ఫీజ్ అంటారు దీన్ని. సో నాన్ కంపీట్ ఫీజ్, ఓకే, సో నాన్ కంపీట్ ఫీజు నువ్వు ఎప్పుడైనా తీసుకున్నప్పుడు దట్ నాన్ కంపీట్ ఫీజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ PGBP ఇన్కమ్. 1 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లాసెస్ చెప్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్, నేను విజయవాడకి వెళ్ళేసేసి అక్కడ క్లాసెస్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, సార్ మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి చెప్పారంటే మాకు వచ్చే స్టూడెంట్స్లో అట్లీస్ట్ కొంచెం ఏదైనా మిస్ అయిపోతారు, మీరు ఇక్కడ క్లాసెస్ పెట్టకుండా ఉండడానికి మీకు ఒక 1 lakh ఇస్తాను, 2 lakh ఇస్తాను అని చెప్పి నాకు డబ్బులు ఇచ్చారు. నేను అలా డబ్బులు తీసుకున్నాను అంటే దట్ ఈజ్ మై PGBP ఇన్కమ్. Not sharing any know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee or any other business or commercial right of a similar nature or information or technique likely to assist in the manufacturing or processing of goods or provision of services. దీని మీనింగ్ కూడా అర్థం ఏంటో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ హియర్. నాట్ షేరింగ్ ద నోహౌ అంటే, నేను ఒక బైక్లో ఒక ఇంజన్ నేను కనిపెట్టాను, ఆ నోహౌ నేను ఎవరితో షేర్ చేయకుండా ఓన్లీ నేను ఒక బిజినెస్కే వాడాలనుకుంటున్నాను. అంటే నాట్ షేరింగ్ ద నోహౌ, నాకు వచ్చిన ఒక నాలెడ్జ్ని, ఒక పేటెంట్ని, ఒక కాపీరైట్ని, ట్రేడ్ మార్క్ని ఎవరికి ఎవరికి ఇవ్వకుండా నేను ఏదైనా ఎవరి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటే దట్ షుడ్ బి మై PGBP ఇన్కమ్. Any sum, whether received or receivable in cash or kind, on account of transfer of rights to manufacture, produce or process any article or thing, or right to carry on any business or profession which is chargeable under the head capital gains. Okay, so దీని మీనింగ్ కూడా ఏంటి అంటే, ఒక మన క్యాపిటల్ గెయిన్ చాప్టర్లో వస్తుంది, లైక్ ఒక రైట్ని యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ టు సమ్వన్ ఎల్స్. సో ఆ రైట్ని మనం సేల్ చేసినప్పుడు దాని నుంచి వచ్చిన దాన్ని కూడా మనం PGBP కింద చేసుకుంటాం. అది కూడా నీ కాస్ట్ దాటిన తర్వాత, ఐ విల్ టెల్ యూ, టెలికమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ అలాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ దగ్గర మనం ఇది వాడతాము. నేను క్యాపిటల్ గెయిన్ చాప్టర్ చెప్పినప్పుడు రెండింటిని నేను టై చేస్తాను. ఓకే, నీ ఒరిజినల్ కాస్ట్ కంటే ఎక్కువ నీకు డబ్బులు వచ్చింది అంటే ఆ ఎక్కువ డబ్బులు మనం PGBP కిందనే చూపించుకుంటాం. ఓకే, any sum received under a Keyman insurance policy, including the sum allocated by way of bonus on such policy. Okay, so guys, you might think that I am going bit fast. నేను ఫాస్ట్గా వెళ్ళడానికి రీజన్ కూడా ఏంటంటే, ఇది రివిజన్ లెక్చర్ కాబట్టి కొంచెం ఫాస్ట్గానే వెళ్ళాలి. ఐ విల్ నాట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్. ఐ హ్యావ్ టు కవర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. స్టే విత్ మీ ఫర్ నెక్స్ట్ 2 hours. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద పాయింట్, కీమెన్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే,
కొన్ని కంపెనీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పర్సన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే అతని నుంచే కంపెనీ నడుస్తుంది, అతను లేకుండా కంపెనీ నడవదు, అతనికి ఏమైనా అవుతే కంపెనీకి ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. అలాంటి పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పేరు మీద కంపెనీ ఏదైనా పాలసీ తీసుకుంది అంటే వాళ్ళకి ఏమైనా అయినప్పుడు కంపెనీకి ఎఫెక్ట్ పడకుండా ఉండడానికి, అలాంటి సమయంలో వాడికి ఏమైనా జరిగి ఆ డబ్బులు కంపెనీకి కానీ వస్తే అది వాళ్ళ PGBP ఇన్కమ్ కింద వచ్చేస్తుంది. 1 మార్క్ ఇది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ దేర్ గైస్? లైక్ there are 30 people but we have only few likes. See, I have to beg for your likes. What is this? Yeah, okay. The fair market value of the inventory as on the date on which it is converted into or treated as a capital asset is determined in the prescribed manner shall be treated as a business income. So what does this mean? This means that నేను ప్రస్తుతానికి ఒక స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్గా నేను చేసుకుంటాను. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫర్నిచర్ షాప్ ఉంది, నాకు ఫర్నిచర్ షాప్లో నాకు ఫర్నిచర్ మొత్తం స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. కంప్యూటర్ షాప్ ఉంది, కంప్యూటర్ షాప్లో కంప్యూటర్, ల్యాప్టాప్, ఇంక ఇవన్నీ సంబంధించిన స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్. నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఆ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ని కొన్ని రోజుల తర్వాత నా బిజినెస్ అసెట్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఎలా చేస్తారు సార్ మీరంటే, ఇప్పుడు ఫర్నిచర్ షాప్ ఉంది, చాలా ఫర్నిచర్ ఉంది, కొన్ని అమ్ముడు పోయాయి, కొన్ని అలాగే మిగిలాయి. నేనేమనుకుంటానంటే ఈ ఫర్నిచర్ని నేను అమ్మకుండా నేను ఏదో ఒక వేరే బిజినెస్ చేయాలనుకుంటాను, ఆ వేరే బిజినెస్కి ఇది అసెట్గా వాడుకోవాలనుకుంటున్నాను అని. అంటే ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కన్వర్ట్ మై స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ ఇంటూ క్యాపిటల్ అసెట్. సో వెన్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఆర్ ట్రీటింగ్ మై stock in trade as a capital asset, the fair market value on the date on which I am transferring, I am converting, I am treating it as a capital asset, the fair market value will be treated as a business income అంటే PGBP లోకి వస్తుంది. సో దీని మీనింగ్ ఏంటో అర్థం చేసుకోండి. మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అదే ఆ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ని నేను కన్వర్ట్ చేసుకోకుండా బయట అమ్ముండి ఉంటే నాకు ఇన్కమ్ వచ్చి ఉండేది. ఆ ఇన్కమ్ని PGBPలో నేను ఇన్కమ్గా చూపించుకునేవాడిని. అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎలా ఆలోచిస్తుందంటే, నువ్వు నీ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ని క్యాపిటల్ అసెట్గా కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల మాకు PGBP ఇన్కమ్లో అంటే లైక్ మా రెవెన్యూ మిస్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ద ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆన్ విచ్ యు ఆర్ ట్రీటింగ్ యువర్ స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ యాజ్ అ క్యాపిటల్ అసెట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ యువర్ PGBP ఇన్కమ్ అని చెప్పి మనకి ఈ సెక్షన్ చెప్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సెక్షన్ 28. అందులో ఇంకా చాలా ఉంటాయి. మనము ఇంపోర్ట్ లైసెన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి, లైక్ కస్టమ్స్లో మనకు ఉంటాయి రకరకాల ఇంపోర్ట్ లైసెన్స్, పాస్బుక్లను ఉంటాయి. ఇలాంటివి మనకు అమ్మడం వల్ల ఏమైనా డబ్బులు వచ్చినా ఎవ్రీథింగ్ విల్ గో టు PGBP. ఐ టెల్ యూ వన్స్ అగైన్. నేను ఒక పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లో ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను. నాకు ఒక రకమైన రా మెటీరియల్ కావాలి. దట్ రా మెటీరియల్ ఐఎమ్ ఇంపోర్టింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జాంపుల్ చైనా. ఓకే, సో అది ఎవరంటే వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేయలేరు. కొన్ని పాస్బుక్స్ ఉంటాయి, సో కొంచెం స్పెషల్ అలవెన్సెస్ ఇవ్వడానికి ఆ పాస్బుక్ని నేను ఎవరికైనా నమ్ముకుంటున్నాను అంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ మై ప్రివిలేజ్ టు ఇంపోర్ట్ గూడ్స్ అట్ ఎ లెస్సర్ కాస్ట్. సో అలాంటి ఏమైనా బెనిఫిట్స్ నాకు ఏమైనా వచ్చినప్పుడు, నేను ఎప్పుడైనా వాటిని వేరే వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు దట్ అమౌంట్ ఐ విల్ బి ట్రీటింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ PGBP ఇన్కమ్. ఐ హ్యావ్ నాట్ మెన్షన్ హియర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్. You are into the business of manufacturing, you require certain raw material. That raw material you will be importing it from some other country. When you have a passbook or some separate entitlement to import at a faster pace, or you have some privileges in importing or clearances, that privilege you are selling it to someone else, and by doing that if you are receiving any money, that money will be treated as a PGBP income. Okay, so that is your section 28 guys. Any questions with respect to 28? I will take a small break. 28 tarvata I will check if anybody is having any question. Then once I start again I will not stop. Okay, I'll just take 1 second. Any question with respect to section 28? Section 29 is also nothing. It just tells you that you have to use section 30 to 36 to calculate the PGBP income, but that's not important for examination. For time being, is there any question with respect to section 28? Section 28 valla evarikaina edaina doubt unda, question unda? Any question? Only Kasiswara Reddy is answering. See guys, please try to make it interactive. Okay,
సో నేను 10 o'clock కూడా I was just looking into all technical things to make it happen. I could have postponed the session for tomorrow, but still I didn't do it because I promised I wanted to complete the session. I was checking all the possible ways to conduct the session now. Okay, so you should also try to participate. You tell if any question is there. So the encouragement has to come from your end also, right? So then only I can come up with more questions. Every day we can talk about different topics till your examination. Okay, so I also have other work, but still after completing my work, I am coming here for a live so that it will be useful for few of you. Okay, no questions, only few people. Okay, so thank you guys, whoever has answered. Whoever has answered, we will just increase this size. I think I'm not satisfied with this size actually. I'm not satisfied with this size. Sir, may I know whether this video can be uploaded on YouTube? It is already in the YouTube, so you can watch it later also. Yeah, so we are starting with section 30 as well, guys. Section 30 మనకు depreciation కోసం మాట్లాడుతుంది. ఇందులో ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడానికి ఏం లేదు. Just that you have to be aware of what it is. Okay, so what it is saying is amount paid on account of rent, rates, taxes, repairs, not including expenditure in the nature of capital expenditure and insurance of for building used for the purpose of business or profession. అంటే మీరు ఒక బిజినెస్ చేయడానికి to do a business, you are taking a premises on rent, you are paying rent to the landlord, you are making some repairs, not capital, revenue repairs, like small repairs, you are paying some rates, taxes, you are taking any insurance, all these will be allowed under section 30. I'll repeat once again. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఒక బిల్డింగ్ని మీరు ఒక ఆఫీస్ కోసం ఒక బిజినెస్ కోసం తీసుకొని ల్యాండ్లార్డ్కి రెంట్ పే చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఒక ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటున్నారు, ఒక రెంట్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు, లేకపోతే రేట్స్ కడుతున్నారు, అంటే లోకల్ గవర్నమెంట్కి రేట్స్ కడుతున్నారు. అట్లా మీరు ఏమైనా ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయ్యారు, లేదంటే ఒక రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయ్యారు, లైక్ ఏదో పుచ్చులు ఊసిపోయిందని చెప్పి పెయింటింగ్ వేయించడము, లేకపోతే కొంచెం బండ్లు ఖరాబ్ అయినని చెప్పి కొత్త బండ్లు వేయించడం, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కాదు, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయినప్పుడు అవన్నిటిని మీరు సెక్షన్ 30 కింద క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ యూ PGBP ఫైనల్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ దట్ ఈస్ ఎ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక ప్రెమిసెస్ని రెంట్కి తీసుకున్నాను. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ ఎ ప్రెమిసెస్ ఆన్ రెంటల్ బేసిస్, but I have to incur a capital expenditure because the owner is not ready to incur that huge expenditure. I'm incurring 5 lakh rupees just to construct some floor or make some rooms because I want to use it for certain specific purpose. So what I can do is I can treat that part of the expenditure as a capital expenditure that is called deemed owner. Okay, section 32 prakaram manaku vastundi. In order for you to claim the depreciation, you need to be owner. Owner doesn't mean the registered owner, it can be deemed owner also. If I am taking a premises on a rental basis and incurring a capital expenditure, huge amount, to that part I will be treated as a deemed owner. To that extent, I can capitalize that expenditure. On that, I will claim the depreciation. సింపుల్గా చెప్పండి సార్ అంటే చిన్న ఎక్స్పెండిచర్ అయితే సెక్షన్ 30 కింద మీరు క్లెయిమ్ చేసుకుంటారు. పెద్ద ఎక్స్పెండిచర్ అయితే యూ విల్ బి క్యాపిటలైజింగ్ ఇట్ అండర్ సెక్షన్ 32. ఐ మీన్ లైక్ అండర్ సెక్షన్ 32 యూ విల్ బి ట్రీటింగ్ ఇట్ as an asset, then you will be claiming the depreciation on that. Okay, so that is your section 30. Section 31 ఏం చెప్తుంది అంటే you see the actually the picture also sometimes it will help you understand. Sometimes you might not understand with the number wording also. So you are having a machinery or plant or equipment, you can claim the repairs and insurance. Okay, so if you happen to take machinery on rental basis or plant on a rental basis or equipment on a rental basis, you can claim the insurance as well as the repairs under section 31. That's what it is saying.
amount paid on account of current repairs and insurance for machinery, plant and furniture used for the purpose of business or profession. సో ఇవన్నిటిని మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, రెంట్ని క్లెయిమ్ చేసుకోలేరా, మీరు ఓన్లీ కరెంట్ రిపేర్సే అంటున్నారు అండ్ ఇన్సూరెన్సే అంటున్నారు, మరి రెంటల్ ఏంటి సార్ అంటే మనం ఒక ప్లాంట్ని, ఒక మిషనరీని, ఒక వీటిని ఫర్నిచర్ని రెంట్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదంటే, రెంట్కి తీసుకుంటే సెక్షన్ 37 జనరల్ సెక్షన్ ప్రకారం మనము దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకుంటాం. బట్ సెక్షన్ 31 ప్రకారం ఓన్లీ కరెంట్ రిపేర్స్ని అండ్ ఇన్సూరెన్స్ని రెండింటిని మాత్రమే క్లెయిమ్ చేసుకుంటాం. 1 మార్క్కి మీకు బిట్స్లో వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ 32. సో సెక్షన్ 32 మనకు డెప్రిసియేషన్ కోసం చెప్తుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనిపైన కొన్ని క్వశ్చన్స్ని కూడా చేద్దాం. ఎవ్రీబడి ప్లీజ్ బీ రెడీ విత్ యువర్ క్యాలిక్యులేటర్. ఐ విల్ బీ ఆస్కింగ్ యూ టు డూ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ యాజ్ వెల్, బికాస్ ద సెషన్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ థియరీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ యువర్ ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ అబిలిటీ. ఓకే, సో సెక్షన్ 32 మనకి ఏం చెప్తుందంటే, ఏదైనా ఒక అసెట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఫస్ట్ మీరు బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్గా చేసుకోవాలి. సెక్షన్ 2 సబ్ సెక్షన్ 11 ఆర్ క్లాజ్ 11 ప్రకారం బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, సిమిలర్ నేచర్ ఉన్న ఐటమ్స్ని యూ కెన్ అండ్ విత్ సిమిలర్ డెప్రిసియేషన్ యూ కెన్ పుట్ అండర్ సింగిల్ పూల్ and you can call it as a block of asset. You need to claim the depreciation on the block of assets. Okay, that is what the section is saying. There are two methods of depreciation here. One is SLM method, another is WDV method. For all income tax purposes, we will be using the WDV method of accounting only. But there is one exception. If you are into the power sector, power generating and distribution sector, you have an option to claim the depreciation on SLM also. I'll repeat. Generally, for taxation purpose, you will have compulsorily you have to claim the depreciation on WDV method only. WDV method only. That is also as per the rates given under the income tax rules. But with one exception, if you happen to be in the power sector, power distribution or that business, you have an option either to claim SLM or WDV at your option. You have to claim before filing the return of income. Okay, so ఒక్కసారి చూద్దాం మన కండిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి. కండిషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పడానికి, కండిషన్స్ ఫర్ క్లెయిమింగ్ ద డెప్రిసియేషన్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అసెట్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. అంటే నువ్వు డెప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ కండిషన్ ద అసెట్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ అంటే ఏంటి సార్, ఇప్పుడు మనకు పాండమిక్ వచ్చింది, మొత్తం 1 year చాలామంది చైర్లు వాడలేదు, ఆఫీస్లో చాలా చైర్లు ఉన్నాయి, tables ఉన్నాయి, nobody is using these chairs or tables or whatever, nobody is using, because for whole 1 year it was lockdown. Even now few companies are still under lockdown, not just, we cannot say lockdown, work from home culture. So there they are not claiming any, they are not using the asset. So can they claim the depreciation on that asset which has not been used for the business? Here when I say the word used, it can be active used, it can be passive used. Active use అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న ల్యాప్టాప్, కెమెరా, ఇవన్నీ కొన్ని కనిపిస్తున్నాయి, కొన్ని కనిపించట్లేవు. సో all these are actively I'm using it, so I can claim depreciation on all these equipment. Passive use అంటే for 1 year I'm not using the UPS or I'm not using the generator because the power is very good here now for at least for this month I'm not using my power backup. Still I can claim the depreciation because even though it is ready for its intended use, it is eligible to be used, claimed for depreciation. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను, డెప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే అసెట్ని కంపల్సరీగా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, మీరు ప్యాసివ్ యూజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే అసెట్ వాడుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నది అంటే యూ కెన్ క్లెయిమ్ ద డెప్రిసియేషన్ ఆన్ దట్. If the asset is acquired during the previous year and is put to use for less than 180 days during that previous year, only 50% of the depreciation the rates prescribed will be allowed. మీనింగ్ ఏంటి, మనము అకౌంటింగ్లో చదువుకుంటామా మంత్ ఆన్ మంత్ బేసిస్లో డెప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ బేసిస్లో చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఇంకేదో మెథడ్లో చేస్తాం కదా. బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు ఒక పెద్ద వేరే ప్రపంచం నుంచి పుట్టినవాడు, వాడు ఏం చెప్తాడంటే 3rd October తర్వాత అంటే లైక్ 180 days కంటే తక్కువ నువ్వు యూజ్ చేసావంటే 50%, ఒక్క డే నువ్వు అసెట్ని వాడుకున్నా 50% క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. 366 days వాడుకున్నా ఫుల్ ఇయర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ 31st March వరకు ఎన్ని డేస్ నువ్వు యూజ్ చేసుకున్న అసెట్ని అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అది 180 days కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు బి దట్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద అసెట్ ఫర్ మోర్ దెన్ 180 days, you are eligible for full depreciation. And if it so happens that you are using the asset for less than 180 days, you will be claiming only 50% of additional depreciation. It can be for normal depreciation, it can be for additional depreciation. అంటే ఈ 50% కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ నార్మల్ డెప్రిసియేషన్కే కాదు, అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ మనకు రాబోతుంది, ఇంకా కిందనే ఉంది, అది 32(1)(2)A. ఈ సెక్షన్ ప్రకారం కూడా వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ అందులో 50% మాత్రమే నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకోవాలని చెప్పి మనకి సెక్షన్ చెప్తుంది.
ఓకే, ద అసెట్ షుడ్ బి ఓన్డ్ ఓన్లీ ఆర్ పార్ట్లీ బై ద అసెసీ. ఓన్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇది కంపల్సరీగా రిజిస్ట్రేషన్ నా పేరు మీద జరగాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు చాలా కేస్ స్టడీస్ కూడా ఉన్నాయి, ఫైనల్ లెవెల్ పీపుల్ యూజ్ ఇట్ సో ఎక్స్టెన్సివ్లీ. The asset need not be in your name. You need not be a registered person. Jammu and Kashmir tourism, there are a lot of case studies as far as I remember. ఎవరో వేరే ట్రస్ట్ వాళ్ళ అసెట్స్ని తీసుకొని ఇంకెవరో వాడుతున్నారు, బట్ ద పీపుల్ హు ఆర్ యూజింగ్ అల్టిమేట్లీ కెన్ క్లెయిమ్ ద డెప్రిసియేషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ ద అసెట్ షుడ్ బి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ఈస్ యూజింగ్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ వాడుతున్నాను, ల్యాప్టాప్ కొన్నప్పుడు ఎవరో మా ఫ్రెండ్ పేరు మీద కొన్నాను, నేను వాడుతున్నాను అంటే ఐ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్. ఓకే, సో ఓనర్షిప్ క్యాన్ బి నాట్ నెసెసర్లీ బీ ద రిజిస్టర్డ్ పొసెషన్ ఉంటే సరిపోద్ది. ఇంకొకటి ఓన్లీ అండ్ పార్ట్లీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఫర్ యువర్ ఫార్మసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ మేబీ పెద్ద కీ ఇన్ ప్రాజెక్ట్స్, పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్లలో ఏమవుతుంది అంటే ఒక్కొక్కటి ఎక్విప్మెంట్ 100 crores 200 crores ఉంటుంది. ఒక్కడే కంపెనీ తీసుకోకుండా వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఒక గ్రూప్ లాగా ఒక 4-5 మెంబర్స్ కలిసేసి, అంటే 4-5 కంపెనీస్ కలిసేసి ఒక పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ని వాళ్ళు పర్చేస్ చేస్తారు. మేబీ మెడికల్లో ఒక క్యాన్సర్కి సంబంధించి ఒక ఎక్విప్మెంట్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఒకటే హాస్పిటల్ వాడదు కదా, మేబీ 2-3 హాస్పిటల్ కూడా సేమ్ ఎక్విప్మెంట్ వాడుకోవచ్చు. అంటే లైక్ దే కెన్ మేక్ దట్ అరేంజ్మెంట్. అట్లా మీరు ఎప్పుడైనా పార్ట్ ఓనర్ ఉంటే అంటే ఇప్పుడు 5 మెంబర్స్ కలిసేసి 20% కలిపేసి ఒక 100 crores పెట్టి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక అసెట్ని కొన్నారనుకుందాం. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ కెన్ బి డన్ ఇస్ you are owner only to the extent of 20%. That 20% to the extent of the 20% you can claim the depreciation. Meaning జాయింట్ ఓనర్షిప్లో కూడా మీరు డెప్రిసియేషన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. మొత్తం కంప్లీట్గా నీ పేరు మీద ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అన్నదమ్ములు కలిసి ఒకటి తీసుకున్నా కానీ 50% క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. The depreciation shall be allowed on the written down value basis on the book value prescribed rate. ఇది నేను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను. ఎక్సెప్ట్ కొన్ని కేసెస్లో పవర్ జనరేటింగ్ యూనిట్స్కి పక్కకు పెట్టేసేస్తే other can claim the depreciation should claim the depreciation as per WDV method as per the rates given in the act only, and that is also on a block of assets basis. Block of assets అంటే అన్ని ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్ మొత్తం ఒక సైడు, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీలో 15% సపరేట్ ఒక బ్లాకు, 20% రేట్ ఒక బ్లాక్. అంటే ద నేచర్ ఆఫ్ ద అసెట్ షుడ్ బి సేమ్, the rate also should be same, then only you can create it as a block. It can be 3 blocks, it can be 4 blocks, it can be any blocks. Okay, compulsory inni blocks undalani em ledu. It depends upon the number of items that you have and the blocks that you are making and the rate at which you are about to depreciate it. Okay, so someone is asking, is it for CA final or CA inter? It can be for both because PGBP is same for both. Okay, so even though I take classes for inter, I take the portion of CA final. Okay, so you are well prepared for even tough paper also. Okay, so be you are writing for CMA, CA or CS, PGBP is same. I am taking the extreme of the topics and content so that none of the people will your time will not go wasted. Ready to use also available. Vamsi, we'll take one example for aviation industry. వాళ్ళు ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ని లేదంటే లైఫ్ సేవింగ్ ఎక్విప్మెంట్ని వాళ్ళు పెడతారు. అంటే అది ఎప్పుడైనా క్రాష్ అయితే తప్ప వాళ్ళు వాడరు. అంటే ద అసెట్ ఈస్ రెడీ టు యూజ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పుట్ టు యూజ్. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఆర్టికల్షిప్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ వన్ స్టాక్ ఆడిట్ ఆర్ సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీ, దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ వేర్ యూ విల్ ఫైండ్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఉంటాయి, రకరకాల ఉంటాయి. అది ఏదో ఫైర్ డ్రిల్ కోసం తప్ప ఎప్పుడు వాడరు, అంటే అన్లెస్ ద ఈవెంట్ హ్యాపెన్స్. సో దే ఆర్ నాట్ పుట్ టు యూజ్, దే ఆర్ రెడీ టు యూజ్. ఇప్పుడు ఇంకొకటి పవర్ బ్యాకప్స్ ఉంటాయి. పవర్ బ్యాకప్ మనం ఎప్పుడు వాడతాం? ఓన్లీ పవర్ పోయినప్పుడు వాడతాం. అజ్యూమింగ్ ఇన్ 1 month or 1 year దెర్ ఇస్ నో పవర్ షార్టేజ్ ఫర్ యూ, ఈవెన్ దెన్ దట్ వాజ్ రెడీ, అంటే రేపటి రోజు పవర్ పోతే వాడుకోవడానికి రెడీగా ఉండే, దట్ ఆల్సో యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్ యాజ్ అ డెప్రిసియేషన్. అంటే పుట్ టు యూజ్ ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, ready to use also you can claim it. అంటే అట్లీస్ట్ దాన్ని it should be put it in a condition where you are about to use it. సో దట్ ఈస్ యువర్ నార్మల్ డెప్రిసియేషన్ గైస్. మన గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ WDV, SLM. WDV అందరు వాడతారు, SLM పవర్ సెక్టర్ వాళ్ళే వాడతారు. అంటే పవర్ సెక్టర్ వాళ్ళు కంపల్సరీగా SLM వాడాలనేది ఏం లేదు, దే హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్. వాళ్ళు కావాలంటే WDV తీసుకోవచ్చు, SLM కూడా తీసుకోవచ్చు. రేట్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లోనే చెప్పారు, అదే రేట్స్ మనం వాడుకోవాలి. మెథడ్ WDV వాడాలి. బ్లాక్ ఆఫ్ అసెట్స్ నువ్వు దాన్ని సెగ్రిగేషన్ చేసే విధానం కూడా ఇట్స్ నాట్ అప్ టు యూ, ఇట్ ఈస్ గివెన్ ద యాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేట్ ద బ్లాక్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టు ద అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ కాన్సెప్ట్. ఇది కూడా మనకు కొంచెం ఎగ్జామ్లో అవసరం వస్తుంది. అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ ఇట్ ద రేట్స్ ఆఫ్ 20% ఆఫ్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అక్వైర్డ్ అండ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఆఫ్టర్ 31st March 2005 బై ద అసెసీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్టికల్ ఆర్ థింగ్ ఆర్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ జనరేషన్, ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్ షెల్ బి అలౌడ్. అంటే ఎవరికి ఇస్తున్నాడో ఒకసారి దీన్ని
ఒకసారి దీన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి గైస్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్టికల్ ఆర్ థింగ్ ఆర్ జనరేషన్ ఆర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్. సో వీళ్ళకి 20% అడిషనల్గా కూడా ఇస్తున్నారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ ఆల్సో. దీన్ని కూడా ఆ 180 days అనే కాన్సెప్ట్ పనిచేస్తుంది. ఎవరెవరికో చూడండి, షిప్స్ దీనికి కొన్ని ఎక్స్క్లూజన్స్ ఉన్నాయి. అంటే కొంతమందికి ఇది ఎక్స్క్లూడెడ్ అని చెప్పాడు. ఎక్సెప్ట్లో ఎవరెవరు ఇచ్చారు అంటే షిప్స్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్కి ఇవ్వము. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కంపెనీ ఉంది, కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ సీఈఓలకి, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్స్కి, కొంచెం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి రకరకాల షిప్స్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళు కొనుక్కుంటూ ఉంటారు. అంటే పెద్ద కంపెనీల కోసం మాట్లాడుకుంటున్నాము. వాళ్ళకి నువ్వు దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకో అంటే దాన్ని పర్చేస్ చేసి దానిపైన నార్మల్ డెప్రిసియేషన్ ఎలాగో ఇస్తున్నావు, దానికి అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ ఎవరికి అంటే ఎవరైతే జెన్యూన్గా ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్టికల్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ ఇలాంటి జెన్యూన్గా ఒక ఇండియాకి ఏదో ఒక విధంగా యూస్ఫుల్ అయ్యేటట్టుగా ఉంటే ఎస్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ద 15% నార్మల్ డెప్రిసియేషన్ అజ్యూమింగ్ ఇట్ ఫాలింగ్ అండర్ ద డిఫాల్ట్ బ్రాకెట్ ప్లస్ 20% అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ నువ్వు ఒక కార్ కొనుక్కోవడం వల్ల, ఒక హ్యాచ్ కొనుక్కోవడం వల్ల, ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ కొనుక్కోవడం వల్ల పెద్దగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో దెర్ ఇస్ నథింగ్, there is no benefit for the company or neither to the people also. So it is not allowed. అంటే నార్మల్ డెప్రిసియేషన్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్, బట్ అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఇట్. దేనిపైన నువ్వు అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేయలేవు అంటే షిప్స్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్, రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ పైన కూడా చేయలేము. సెకండ్ హ్యాండ్ వాటిపైన వాళ్ళేము. ఎందుకంటే ఇది ఎవరికంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ టైప్ అనమాట. అంటే కొత్తగా నువ్వు ఏదైనా పర్చేస్ చేస్తే ఒక రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది, ఎకానమీ ముందుకు వెళ్తుంది అన్నట్టుగా. ఆల్రెడీ ఎవడో వాడుకున్నాడు, దాన్ని ఆల్రెడీ డెప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేసుకున్నాడు, దాన్ని నువ్వు సెకండ్ హ్యాండ్లో కొనుక్కొని నార్మల్ ఒకసారి, అడిషనల్ ఒకసారి క్లెయిమ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. విచ్ మీన్స్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లెయిమ్ ద అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ అండర్ సెక్షన్ 32(1)(2)(a) యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ ద న్యూ అసెట్. సెకండ్ హ్యాండ్ అసెట్స్కి నార్మల్ డెప్రిసియేషన్ ఉంటుంది కానీ అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ ఉండదు. ఓకే, ఇంకొకటి రెసిడెన్షియల్ గెస్ట్ హౌసెస్కి సంబంధించి ఏమైనా ఐటమ్స్ కొంటే వాటికి కూడా ఇవ్వరు. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కంపెనీస్లో గెస్ట్ హౌసెస్లో ఏసీలు, అందులో ఇంకా రకరకాల ఐటమ్స్ కొనుక్కుంటారు వాళ్ళు, వాళ్ళ సౌకర్యానికి. అలాంటి సౌకర్యాల కోసం కొనుక్కునే వాటిపైన కంపెనీకి ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండట్లేదు. ఏదో వాళ్ళు కొంచెం టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఎంజాయ్ చేసుకుంటున్న టైంకి అంతే. కాబట్టి గెస్ట్ హౌసెస్లో, రెసిడెన్షియల్ హౌసెస్లో వాడుకునే ఐటమ్స్ పైన నార్మల్ డెప్రిసియేషన్ ఉంటుంది కానీ అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ ఉండదని చెప్పేసి మనకి ఈ సెక్షన్ క్లియర్గా చెప్తుంది. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సేమ్ లాజిక్ గైస్, 180 days కన్నా తక్కువ వాడితే నార్మల్గా 20% ఉన్నాం కదా, 180 days కన్నా తక్కువ అన్నప్పుడు 10% పడుతుంది. 180 days కన్నా ఎక్కువ వాడావు అంటే నీకు ఫుల్ 20% వస్తుంది. అంటే ఆ 180 days అనే కాన్సెప్ట్ నార్మల్ డెప్రిసియేషన్కి ఉంది, అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ కూడా ఉంది. ఓకే, కొన్ని రేట్స్ ఇచ్చాను. ఈ రేట్స్ ఐ నో ఇట్ ఈస్ మీ బుక్లో కూడా ఉన్నాయి, నేను ఇది కొత్తగా చెప్తున్నాను కాదు. కానీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి రేట్స్ని చూసుకోండి, పైన చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక MCQ వచ్చినా కానీ మళ్ళీ మనం పట్టుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది. 1 or 2 marks అనవసరంగా పొడగొట్టుకుంటారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్, బిల్డింగ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ రెసిడెన్షియల్ పర్పస్ ఎక్సెప్ట్ హోటల్స్ 5%. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఎలాంటివి అంటే గెస్ట్ హౌసెస్ కోసము, లేకుంటే ఎంప్లాయీస్కి సపరేట్గా ఇప్పుడు రైల్వేస్లో ఉంటుంది కదా, వాళ్ళకి ఒక క్వార్టర్స్ టైప్లో పెట్టడము, అలాంటి వాటి కోసం ఏదైనా బిల్డింగ్ కోసం ఉంటే దానికి 5% వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, నోషనల్ డెప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ 5% మనకి యూజ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి అదర్ దెన్ ద అబోవ్ 10% ఉంటుంది. అలా కాకుండా బిల్డింగ్ అక్వైర్డ్ అండ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ మిషనరీ అండ్ ప్లాంట్ ఫార్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ వాటర్ సప్లై ప్రాజెక్ట్, వాటర్ ట్రీట్మెంట్ సిస్టమ్ అండ్ విచ్ ఈస్ పుట్ టు యూజ్ ఫర్ పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకి 40%. ప్యూర్లీ టెంపరీ ఎరెక్షన్ సచ్ as వుడెన్ స్ట్రక్చర్స్ 40%. సో మనము ఈ బిల్డింగ్ కోసం మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనకు 3 రకాల రేట్లు ఉన్నాయి. ఒకటి రెసిడెన్షియల్ హౌసెస్కి సంబంధించిన బిల్డింగ్స్ పైన 5%, అదర్ దెన్ దట్ 10%. ఈ పవర్ ప్లాంట్ కోసం వాడుకునేది లేదంటే ఈ వుడెన్ స్ట్రక్చర్ కోసం చేసేది 40%. ఎవరైతే రిపీటెడ్గా రాస్తున్నారో, మేబీ మీరు ఎక్కడైనా చదువుంటుంటే ఇంతకుముందు ఇది 100% ఉండే, కానీ దాన్ని అమెండ్మెంట్ చేసి ఒక 4-5 years బ్యాక్ అనుకుంటా, మీరు కరెక్ట్ గుర్తులేదు, దే మేడ్ ఇట్ టు 40%. ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ 100%. సో నౌ 5%, 10%, 40%, 3 రేట్స్ మనకు అక్కడ ఉన్నాయి. సో ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్లో 10% బండ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్చర్స్ 10%. మనకి ఇది రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ చేసేటప్పుడు శాలరీ హెడ్ కింద కూడా మనకు అది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకొకటి మోటార్ వెహికల్లో ఒకటి 30%, 15%, 45%. దీని లాజిక్ చెప్తాను ఒకసారి ఏంటో చూడండి. Motor cars other than those used in the business of running them on hire acquired during the period 23rd August 2019 to 31st March 2020 and put to use on or before 31st March 2020 30%. దాని తర్వాత ఎవరైనా కొనుక్కుంటే 15%. మోటార్ బస్సెస్, మోటార్ లారీస్, మోటార్ ట్యాక్సెస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ రన్నింగ్ దెమ్ ఆన్ హైర్ అక్వైర్డ్ ఈజ్ 45%. అంటే నేను ఎక్కువ ఎక్స్ప్రెషన్ చేయట్లేదు, మన రివిజన్లో మనకి ఇంతకన్నా అవసరం లేదు. 3 రేట్స్ ఉన్నాయి. ఒక డిస్టెంట్ పీరియడ్ ఇచ్చాడు, 23rd August 2019 నుంచి 31st March 2020లో కొనుక్కుంటే
కొనుక్కుంటే 30%, దాని తర్వాత అంటే స్పెషల్ ఒక విండో ఓపెన్ చేశాడు, ఈ మధ్యలో మీరు కొనుక్కుంటారా బాబు అని చెప్పడానికి. ఆ విండోలో కొనుక్కునే వాళ్ళకి 30%, ఆ విండో తర్వాత కొనుక్కునే వాళ్ళకి 15%, మీరు ఏదైనా ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్లో ఉన్నప్పుడు ఈ వెహికల్స్ వాడుకుంటే 45%. అగైన్ 30, 15, 45. 15 నార్మల్ అనుకోండి, 30 డిఫైన్డ్ పీరియడ్లో, 45 ఆ బిజినెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ఓలా ఊబర్ ఆలోచించండి, వాళ్ళు డేలో ఎన్నిసార్లు వాడతారు వాళ్ళ వెహికల్ని, అంటే కొంచెం త్వరగా పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు 45%, అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఆ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్లో ఉన్న వాళ్ళు, మోటార్ వెహికల్స్, లారీస్, ట్యాక్సీస్ వీళ్ళు వాడుకునే వాళ్ళకి 45% వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇలా మనం కొంచెం సెగ్రిగేట్ చేసుకొని చూసుకుంటే ఈజీగా అవుతుంది. ఎగ్జామ్లో మేబీ డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడగకపోవచ్చు, బట్ అదృష్టానికి ఒక 1 మార్క్ ఇక్కడ ఒక దగ్గర మిస్ అయిపోతుంది, ఏమైనా మిస్ అయిపోతే. ఓకే, ఇంకా ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను. నెక్స్ట్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ యూజ్డ్ ఫర్ సెమీకండక్టర్ ఇండస్ట్రీ కవర్డ్ అండ్ ఆల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ 30%, లైఫ్ సేవింగ్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ 40%, వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం 40%, ఇందాక మనకు 40% వచ్చింది అదే. ఆయిల్ వెల్స్ కోసం 15%, రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీ 40%, విండ్ మిల్ కోసం 40%, ఇదంతా ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ పంప్స్ కోసం కూడా 40%. అదర్ దెన్ దాట్ 15%, కంప్యూటర్స్కి 40%. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జామినేషన్కి కొంచెం ఇంపార్టెంట్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్. కంప్యూటర్స్ మనం ఏ రేట్లో వాడుకుంటామని చెప్పడానికి, కంప్యూటర్ని మనము 40% ప్రకారం చేసుకుంటాము. బుక్స్ కూడా 40%, అంతకుముందు మనకు 100% ఉంటే ఎవరికైనా గుర్తుంటే అది 40%కి చేంజ్ చేశారు. సో ఇది ఎగ్జామ్లో మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో మనం బుక్స్ని 40%తోనే క్లెయిమ్ చేస్తారు. Okay, books owned by the assessee carrying on the business of running lending library 40%. See, earlier it used to be like this. Okay, so if you are having a library, if it is annual publication different rate, or normal books different rate, then koncham amendment chesaru. Now it is like 40%. Okay, plant and machinery, this is the default 15%. Yes, this PDF I will share it, don't worry. అండ్ ఓషన్ గోయింగ్ షిప్స్ 20%, వెజల్స్ 20%, అండ్ బోట్స్ 20%. అర్థమైందా? నార్మల్లీ మొత్తం 15%, ఈ ఓషన్, బోట్స్, షిప్స్ ఇలాంటి వాటి కోసము 20%. కీ పేటెంట్, కాపీరైట్, ట్రేడ్ మార్క్స్, లైసెన్స్, ఫ్రాంచైజీ ఇవన్నిటి కోసం 25%. దెర్ ఇస్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ గైస్, ఐ కెనాట్ గివ్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బికాస్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ మోర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, బట్ యూ హ్యావ్ టు read it multiple times, especially before going examination. There might be a possibility that 1 or 2 marks might depend upon the rates. If you happen that you don't remember the rates, especially for computers, for copyrights, trademarks, plant and machinery, కొన్ని అక్కడక్కడ వాటర్ సేవేజ్ కోసము ఇలాంటి కొన్ని అవసరం వస్తాయి. సో ఒకసారి పైన చూసుకొని వెళ్ళండి. So that is about your section 32. I have few questions. Now it's a time that even though some of you are watching who are not from Telugu background, you take out your calculator, we will be solving few questions. Don't look into any of the materials. I know these questions I have adapted from different materials. It is a time that you test your understanding. Okay, ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ టెస్ట్ చేస్తుంది, దీన్ని మీరు వదిలేసుకోకండి. సో no I will do it later అట్లా అనుకోకండి. You have to do it along with me, and it's just like a competition, who does it first. Okay, no presentation, there is nothing like presentation మీద ఫోకస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ సమ్స్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, and then we'll see how many of you have really understood the concept. Okay, as I promised, the session is not just for theory, it's about for numbers also. Okay, answer anyway I will show it. See, there's nothing great in showing the answer. The thing is that I want you to apply, and I want to see how many of you are able to apply the concept. Okay, ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడిబి 30 lakhs వచ్చింది అంటే మీరు ఓపెనింగ్ డబ్ల్యూడిబి అంటే అర్థం ఏంటి? లాస్ట్ ఇయర్లో కొనుక్కున్న ఐటమ్, దెర్ ఇస్ అన్ ఐటమ్ దట్ యూ బాట్ ఇట్ లాస్ట్ ఇయర్ విచ్ ఈస్ క్యారింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద కరెంట్ ఇయర్. సో విల్ యూ క్లైమ్ ద నార్మల్ డెప్రిసియేషన్, విల్ యూ క్లైమ్ ద అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్? దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. ఐ విల్ నాట్ ఆన్సర్ దట్. న్యూ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పర్చేజ్డ్ అండ్ పుట్ టు యూజ్ ఆన్ దిస్ డేట్. ఓకే, సో న్యూ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అన్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ నార్మల్ డెప్రిసియేషన్, అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్. బట్ బిఫోర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆల్సో. హౌ డూ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్? దట్ ఇస్ అగైన్ టేక్ ద క్యాలిక్యులేటర్. యూ సీ ఫ్రమ్ దిస్ డేట్ టు 31st March how many days are coming. Okay, new plant and machinery acquired and put to use on this date 8 lakhs. Computer acquired and installed in the office. సో ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్ కోసం ఒక లాజిక్ చెప్పాను, ఆఫీస్ ప్రెమిసెస్కి ఒకటి నాట్ అలౌడ్ అని చెప్పి. ఆన్సర్ నేను చెప్పదలుచుకోలేను, అది అప్లై చేయండి. దిస్ ఈజ్ యువర్. నౌ కంప్యూట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డెప్రిసియేషన్ అండ్ అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ మైట్ అపియర్ టు బి వెరీ సిల్లీ గైస్. ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ దే మైట్ చేంజ్ ద నంబర్ హియర్ అండ్ దేర్, మేబీ విన్ 1 or 2 line items here and there, but you will be asked for 4 marks. 4 marks ని అనవసరంగా మీరు వేస్ట్ చేసుకుంటారు. మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ క్వశ్చన్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ విజిబుల్. It is properly visible. I'm a bit scared with my equipment here. I don't know. Okay,
So now I will wait for 2 minutes. We'll see whoever answers. Now I will understand who is a genuine party, who is a genuine student, who is even at 10 o'clock or 11 o'clock is attending the session. And to those only I will be sharing this PDF. This PDF it took some time for me to prepare it. Okay. ఈ బొమ్మలు పెట్టడానికి దాన్ని సమ్మరైజ్ చేయడానికి టైం పట్టింది కదా, నేను వాళ్ళకే షేర్ చేస్తాను. ఎవరైతే దీన్ని ప్రాపర్గా ఆన్సర్ చేస్తున్నారో I will remember those names and I will share with them. Okay, so it's just like you are earning your PDF, you're not asking me. Okay, so try to answer these questions. I will give 2 minutes, and meanwhile I'll also take a small break. For every question we'll wait for 2 minutes and we'll see how many of you will give the answer. It's 10:56. I'll wait till 10:58. 2 minutes. See, that's a great thing about it, guys. మనము సెషన్స్ని ఎన్నైనా వినొచ్చు, నేను ఎన్నైనా చేయొచ్చు, కానీ మీరు ఎంతవరకు అప్లై చేస్తున్నారు, హౌ లాంగ్ ఆర్ హౌ ఫార్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అప్లై దట్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ యువర్ స్కిల్. ఇఫ్ యూ కెన్ క్రాఫ్ట్ దట్ స్కిల్, నో, you will get very good number in the examination. I will wait for 2 minutes, 1 more minute, already 1 minute is done. How many are there? 36 people are watching, so I think we have sufficient number of people who can make this session interactive. Challenge, let's accept the challenge, guys. First of all, I don't have calculator, okay, so I'm absolutely depending on you only. So if you want to make the best use of the session, try to participate, try to solve the answer. If it is wrong also, you will understand why it is wrong. I will see the answers, I will see the replies. Guys, make it interactive, let's make it more interactive. No reply. This will disappoint me if you don't reply. Don't answer. It's more about, not about the comment, it's more about like how far you're able to understand. No answer. Nobody, yaar. This is frustrating. Okay, I'll only give. See, opening balance sheet, opening balance and అర్థమైంది, it's a second hand only, it's not a first hand. So you can claim this 180 days concept వాడొచ్చా? ఓపెనింగ్ అంటే ఇయర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఉంది, ఇట్స్ దేర్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ద ఇయర్, సో యూ కెన్ క్లెయిమ్ ద ఎంటైర్ డెప్రిసియేషన్. సో 30 lakhs పైన ఫుల్గా చేసుకోవచ్చు. వెన్ యూ బాట్ దిస్ న్యూ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ,
8th June అంటే 3rd October కన్నా ముందే చేశారు కదా, అంటే 180 days కన్నా ఎక్కువనే వాడావు కదా. ఆన్ దిస్ బోత్ అసెట్స్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ద ఫుల్ డెప్రిసియేషన్. 50 lakh multiplied by 15%. Okay, 15 lakh multiplied by 15%. So it is coming to 7.5 lakh. I don't have a calculator, so I'm checking the answer only. So now this plant and machinery 20 lakhs న్యూ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అన్నప్పుడు అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ కూడా వాడుకుంటాం. సో అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ అన్నప్పుడు ఈ 20 lakhs పైన యూ కెన్ క్లెయిమ్ 20% యాజ్ వెల్. సో 20 lakhs 20% అంటే 10 lakhs, 2 lakhs అంటే 4 lakhs అవుతుంది. సో అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్లో 4 lakhs యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్ హియర్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ న్యూ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అక్వైర్డ్ అండ్ పుట్ టు యూజ్ ఆన్ December 15th 8 lakhs. 8 lakhs అంటే 3rd October తర్వాతనే కొన్నాడు కాబట్టి అగైన్ హాఫే వచ్చేస్తుంది. సో 8 lakhs పైన హాఫ్ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది క్యాలిక్యులేషన్, 7.5 కదా. సో 8 lakhs అంటే 7.5, సో 60,000 ఇది వస్తుంది. 60,000 హియర్ అండ్ ఇక్కడ 10% వస్తుంది అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్లో. ఎయిట్ ల్యాక్స్ పైన 10% అంటే 80,000 పడుతుంది ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది 80,000. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ ఇప్పుడు కొన్నాడు 21లో కొన్నాడు. సో 21లో కొన్నాడు అంటే దీనిపైన నార్మల్ డెప్రిసియేషన్ వస్తుంది. 3 lakhs పైన అంటే 45,000. ఓకే, ఇది కంప్యూటర్ కదా 40%. సో 40% అంటే 20%, 60,000. ఓకే, సో కంప్యూటర్ పైన ఇది 60,000 అడిషనల్ డెప్రిసియేషన్ కంప్యూటర్ పైన ఉండదు. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? బట్ దిస్ ఈస్ బిట్ డిస్కరేజింగ్ ఫర్ మీ ఆల్సో బికాస్ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ ఓన్లీ ఆన్సరింగ్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ మేక్స్ ఇట్. ఇదే మన గొప్పతనం. లైవ్లో రావాల్సిన పర్పస్ ఏంటి? నేను దీన్ని రికార్డ్ చేసి అప్లోడ్ చేయడంలో నాకు ప్రాబ్లం లేదు. మీరు ఆన్సర్స్ని ట్రై చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తెలియకుండానే ఒక ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది. కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసి కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకుంటారు, తప్పు చేసే వాళ్ళు తప్పు చేసి లెర్న్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో డోంట్ హెజిటేట్ టు ఆన్సర్ ఎనీథింగ్. ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ ఇంటరాక్షన్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఎట్ దిస్ లేట్ నైట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లైవ్ సెషన్. Let's prove to the world that we are really studying it. Okay, not just watching some video or something like that. We are really making some progress in our life. Okay, so Sujit is saying 4 lakh. This is right. One is right. Additional depreciation 4,80,000. This is right. Who is that? Venki, you are right. ధనలక్ష్మి ప్రాబ్లం క్లియర్గా లేదు సార్. క్లియర్గా లేదంటే విజిబిలిటీలో ఇష్యూ ఉందా? ఓకే, who else has done it? కొంచెం జూమ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవాళ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ చాలా ఉండడం వల్ల నేను ఫాస్ట్గా దీన్ని ఇలా చేశాను. ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ లెట్ ఇట్ బి లైక్ దిస్. టుమారో వీ విల్ వర్క్ ఆన్ మేక్ దట్ స్క్రీన్ బిగ్గర్. ఓకే, for time being let it be like this. Okay, so yes, whoever has got this answer, you got 4 out of 4 marks. Just that you need to write some explanation below that. Since this asset has been put to use for less than 180 days, only 7.5% or 10% is allowed. Since this is a second hand machinery, there is no additional depreciation. Since this is a office equipment, there is no additional depreciation. So ఇలాంటివి మీరు కరెక్ట్గా రాయగలిగితే 4 out of 4 you can get it. Okay, 3.5 అన్న మీరు ఎగ్జామ్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A car purchased by Dr. Soman on this date for 5,25,000 for personal use is brought into professional use on this particular date. Okay, so personal asset ni business asset ga convert chestunnadu. When its market value is 2.5 lakh, compute the actual cost of the car used for the amount of depreciation for the assessment year 2021 to 22, assuming the rate of depreciation is 15%. Okay, I will just take 30 seconds. We will see if anybody is doing. See, నేను ఒక కార్ కొనుక్కున్నాను. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ కార్ని నేను బిజినెస్ అసెట్ అంటే పర్సనల్ కెపాసిటీలో నేను ఫస్ట్ కార్ కొన్నాను. తర్వాత పర్సనల్ కెపాసిటీ ఉన్న కార్ని ఒక 2-3 years తర్వాత అనుకుందాం. అప్పుడు దాన్ని నేను బిజినెస్ అసెట్గా మార్చుకున్నాను. అప్పుడు నా ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఉంది. సో ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు నా ఒరిజినల్గా ఇప్పుడు ఒక 8 lakhs పెట్టి ఒక కార్ కొన్నాను అనుకుందాం. ఆ 8 lakhs నా కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అవుతుందా, లేకపోతే ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ కన్వర్జన్ అది నా కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ అవుతుందా, లేకపోతే నోషనల్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలా? యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇన్ 30 seconds. యూ ట్రై దట్.
Any answers, guys? See, I want it to be participative. If we are participating, that really encourages me also to come more live sessions. It's more about understanding understanding it. Any answer from anyone? Which amount we will take it? నేను ఒక కార్ని 5,25,000కి కొన్నాను. ఓకే, తర్వాత కొన్ని రోజులు వాడుకున్న తర్వాత దాన్ని నేను నా బిజినెస్ అసెట్గా కన్వర్ట్ చేశాను. అప్పుడు ఫేర్ మార్కెట్ వాల్యూ 2.5 lakh ఉంది. దిస్ ఈజ్ మై యాక్చువల్ కాస్ట్. సో నా యాక్చువల్ కాస్ట్ 5.25 తీసుకోవాలా, 2.5 lakh తీసుకోవాలంటే ద స్టాండర్డ్ ఈజ్ సేయింగ్, స్టాండర్డ్ అంటున్నాను, సెక్షన్ ఈజ్ సేయింగ్ ఇట్ షుడ్ బి 5.25 lakh ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఓన్లీ. నోషనల్ డెప్రిసియేషన్ కార్కి మనం వాడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి మనకి ఈ సెక్షన్ చెప్తుంది. ఓకే, సో వీ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ గైస్. డెప్రిసియేషన్ పైన ఒక క్వశ్చన్ చేసాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ వీ విల్ సాల్వ్ మోర్ క్వశ్చన్స్ ఎట్ ద ఎండ్, బట్ ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ we have taken few questions, like one question, hopefully you have understood. We'll go to the next part. Next part is because people are not responding. No, I was just thinking that you people will be answering more answers. Like chala participate ga untarani cheppi I was just thinking that you will be participating in everything. So if you don't participate, no, it kind of demotivates me also. Okay, so just make sure that whenever I am asking a question, please respond it so that it just encourages me also. The next thing is section 35, contribution to outsiders. Contribution ante ఎవరికో మనం ఒక చారిటీ పర్పస్ కోసం ఇవ్వడం. ఒకటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ కెన్ బి 2 types. వన్ ఈజ్ ఇన్ హౌస్, అంటే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ హౌస్ చేసుకోవడం, అంటే లైక్ విత్ ఇన్ ద కంపెనీ ఓన్లీ. ఇప్పుడు భారత్ బయోటిక్ ఉంది, వాళ్ళు కోవిడ్ పైన ఒక వ్యాక్సినేషన్ చేశారు, సో వాళ్ళు ఇన్ హౌసే చేస్తారు కదా, సో దట్ ఈస్ లైక్ ఇన్ హౌస్. అట్లాగే అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను, కాకపోతే ఇప్పుడు పాండమిక్ సంబంధించి నేను ఇన్ హౌస్ ఏం చేయలేను కదా, నేను వేరే వాళ్ళకి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటే ఐ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద అదర్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, సో 2 ప్రొవిజన్స్ మనం ఒకసారి చూద్దాం. Contribution to outsiders. Contribution made by any assessee to certain specified or approved institutions shall be entitled to deduction of 100% of the contribution made to. ఓకే, సో మనకు ముందు 125%, 175%, 200%, 150% అని చెప్పి రకరకాల పర్సంటేజెస్ ఉండేది. అంటే నేను ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు కూడా, సో దట్ యూస్ టు బి వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్, లైక్ ఈ దేనికి 125, దేనికి 150 అని. విత్ ద గాడ్స్ గ్రేస్ నౌ ద పర్సంటేజెస్ హ్యావ్ గాన్, వీ ఓన్లీ హ్యావ్ 100%. నువ్వు వేరే వాళ్ళకి కాంట్రిబ్యూట్ చేసినా కానీ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ 100% ఆఫ్ ద డిడక్షన్. మీనింగ్ నేను ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను, ఏదైనా ఒక సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కోసం కానీ ఒక యూనివర్సిటీకి కానీ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే అంత కాంట్రిబ్యూషన్ నేను 35 ఈ సెక్షన్ కింద నేను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మనకి ఈ సెక్షన్ చెప్తుంది. ఓకే, ఎనీ రెవెన్యూ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ బై అన్ అసెసీ, ఎనీ రెవెన్యూ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అదర్ దెన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆన్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఫర్ ఇన్ హౌస్ రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ టు ఇట్స్ బిజినెస్ ఈజ్ అలవబుల్ యాజ్ ఎ డిడక్షన్. సో వాట్ డస్ దిస్ మీన్? దిస్ మీన్స్ దట్ నేను నా బిజినెస్లో ఇన్ హౌస్ రీసెర్చ్ అని ఇందాక చెప్పాను కదా, నా ఇంట్లోనే అంటే కంపెనీలోనే మా ఓన్ సైంటిస్ట్లతోటి మా ఓన్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్లో సెంటర్లో నేను ఏదైనా ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయినప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్లో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది, రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ అలౌడ్, నేనేం కాదనట్లేదు, అది జనరల్గానే అలౌడ్. ఇది కొత్తగా సెక్షన్ నేను చెప్పాల్సింది. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఎనీవే అలౌడ్. ఇప్పుడు నేను రా మెటీరియల్ కొనుక్కుంటున్నాను, ఎనీవే ఇట్స్ అలౌడ్. శాలరీ పే చేస్తున్నాను, ఎనీవే ఇట్స్ అలౌడ్. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నాట్ అలౌడ్ కదా, గుర్తుందా? మనం సెక్షన్ 32 ప్రకారం క్యాపిటలైజ్ చేస్తాము, దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ అని. కానీ ఈ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే ఈవెన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఆల్సో అలౌడ్, కాకపోతే అది అక్విజిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అయి ఉండకూడదు. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అక్విజిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అయి ఉండకూడదు. వన్స్ అగైన్, ఇన్ హౌస్ రీసెర్చ్ నువ్వు చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఎక్సెప్ట్ ల్యాండ్ యూ కెన్ డెబిట్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు నేను ల్యాండ్ కాకుండా ఏమైనా ఒక పెద్ద అసెట్ కొన్నాను అనుకుందాం, దానిపైన డెప్రిసియేషన్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 10 లక్షలు పెట్టి ఒక అసెట్ కొనుక్కుంటే 10 లక్షలకి 10 లక్షలు నేను P&Lలో డెబిట్ చేసుకోవచ్చు. రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎనీవే అలౌడ్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్సెప్ట్ ల్యాండ్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్, కాకపోతే అది సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్కి అయ్యి ఉండాలి. ఓకే, సో డిడక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో అలౌడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ శాలరీ ఆర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇన్పుట్స్ ఫర్ సచ్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ డ్యూరింగ్ 3 years ఇమీడియట్లీ ప్రిసీడింగ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో దీని మీనింగ్ ఏంటో అర్థం చేసుకోండి. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఇయర్లో నేను కెమికల్స్ కొన్నాను, అందులో రకరకాల ఇన్పుట్స్ వాడతాను కదా, రా మెటీరియల్ వాడతాను.
ఈ ఇయర్లో నేను రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతే అలౌడ్. కానీ ఈ సెక్షన్ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసి ఏం చెప్తుందంటే లాస్ట్ 3 ఇయర్స్లో మీ సైంటిస్ట్కి ఏమైనా శాలరీ పే చేసాం అనుకో అది కూడా అలౌడ్. ఏదైనా రా మెటీరియల్ కొనుక్కుంటున్నాం అనుకో అది కూడా అలౌడ్. ఓకే, సో ఈ సెక్షన్ మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఫర్ ఎ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఎనీవే అలౌడ్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్సెప్ట్ ల్యాండ్ ఇస్ అలౌడ్. అది ఈ ఇయర్లోనే కాదు, లాస్ట్ ఇయర్లో అంటే వెనకాలకి వెళ్ళి చూస్తే నువ్వు ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తావు, ఎప్పుడైతే నీ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ బయటకు వస్తుందో అప్పటికంటే 3 years బ్యాక్ నుంచి మీ సైంటిస్ట్కి పే చేసిన శాలరీ కూడా అలౌడ్ 3 yearsకి. ఏమైనా రా మెటీరియల్ ఇన్పుట్స్, రా మెటీరియల్ అంటే కెమికల్స్ సంబంధించి ఆ మెటీరియల్ సంబంధించి ఏమైనా కొనుక్కుంటే వాటిని కూడా అలౌ చేస్తుంది. అది మనకి ఈ సెక్షన్ క్లియర్గా చెప్తుంది. ఇది కొంచెం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్. Capital expenditure incurred during the 3 years immediately preceding the year of commencement of the business is also deemed to have been incurred in the year in which the business commences and hence allowed as a deduction. అంటే లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో ఏమైనా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతే ఆ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు 2021, 2022లో ఉన్నాము, కానీ 2019-20లో నేను ఇంకర్ అయ్యాను అనుకుందాం. ఆ 19-20లో ఇంకర్ అయిన ఎక్స్పెండిచర్ని కూడా కరెంట్ ఇయర్లో ఇంకర్ అయినట్టుగా నేను ట్రీట్ చేస్తాను. సింపుల్ యాంగిల్ చెప్పండి సార్ అంటే 3 years లోపు మీరు ఎప్పుడు కొనుక్కున్నా ఏ రోజు అయితే నీకు కమర్షియల్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందో, నీ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ బయటకు వస్తుందో ఆ ఇయర్లోనే నువ్వు ఇంకర్ అయినట్టుగా ట్రీట్ చేస్తాను. ఆ ఇయర్లో నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్సెప్ట్ ల్యాండ్ నువ్వు రెవెన్యూగా చూపించుకోవచ్చు. 3 years కాన్సెప్ట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, వీడియో ఈజ్ నాట్ క్లియర్. Is it so guys? Like video is not clear. I know that is very short. కొంచెం చిన్నగా ఉంది. That we will make the adjustment tomorrow. But for time being, is it buffering or is there anything wrong with the video? Can someone confirm, guys? Clear, huh? Okay. Okay, so that is your scientific research in-house కోసం guys. We'll continue further. In case of companies engaged in the business of biotechnology or manufacturing or production of article or thing other than the article or thing listed in the 11th schedule, alcohol, spirits, tobacco and tobacco products, cosmetics and toilet preparations, confectionery and chocolates, toothpaste, dental creams, toothpaste powder and soap, deduction of 100% of capital expenditure incurred on scientific research on in-house research and development facilities allowed. Then context చెప్తాను guys. ఓకే, సో కాంటెక్స్ట్ చెప్తాను. ముందు మనకు బయోటెక్నాలజీ పైన 200% అలౌడ్ ఉండే. అంటే మీకు అనుకోవచ్చు ఇంత పెద్ద సెక్షన్లో ఏం చెప్తున్నారు సార్, ఏం చెప్పటం లేదు, ఏదో పెద్ద సెంటెన్స్ ఇచ్చారని. ఈ అమెండ్మెంట్ కన్నా ముందు ఒక 2-3 years బ్యాక్ 200% అంటే ఇప్పుడు ఒక బయోటెక్నాలజీలో ఎవరైనా బిజినెస్లో ఉంటే వాళ్ళకి నేను 100 rupees క్యాపిటల్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే 200 అయ్యేది. అంటే వాళ్ళు ఇన్హౌస్గా కూడా 100 rupees ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతే 200% డెబిట్ చేసుకునేవాళ్ళు. అర్థం చేసుకోండి, కంపెనీకి శాలరీ నువ్వు ఒక ఎంప్లాయీకి 100 రూపాయలు ఇస్తే 200 P&Lలో డెబిట్ చేసుకునేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు ఒక హనీమూన్ పీరియడ్ని ఎంజాయ్ చేశారు మన వాళ్ళు. గవర్నమెంట్ కూడా అనుకుంది మనకు రెవెన్యూ మిస్ అయిపోతుంది, చాలా ఇంకా దాన్ని చర్మగీతం వాడేద్దామని చెప్పి. సో నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ 200%, ఇట్ ఈస్ 100%. బట్ నేను ప్రొవిజన్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 11th schedule అని ఒకటి ఉంటుంది. అది 11th schedule ఏంటంటే కొంచెం హై క్లాస్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటి ఐటమ్స్ ఒకసారి చూడండి. ఆల్కహాలిక్, స్పిరిట్, టొబాకో ప్రొడక్ట్స్, కాస్మెటిక్స్, టాయిలెట్ ప్రిపరేషన్స్, కాన్ఫెక్షనరీ అంటే డిజైన్స్, గిఫ్ట్లు ఇచ్చేటివి, చాక్లెట్స్, టూత్పేస్ట్, డెంటల్ క్రీమ్స్, టూత్పేస్ట్ పౌడర్ అండ్ సోప్. ఇలాంటి ఐటమ్స్ మన ఎకానమీకి అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు కదా. అంటే మనము కొంచెం డెవలపింగ్ కంట్రీ, మనకు ఫుడ్, ఇలాంటి ఎడ్యుకేషను, ఇలాంటి హాస్పిటాలిటీ ఇవి మేజర్. ఇప్పుడు చాక్లెట్స్ అది ఇండల్జింగ్ ప్రోడక్ట్, అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ కదా మన నేషన్ కదా. సో వాటన్నిటిని 11th schedule పెట్టారు. ఈ 11th schedule కాకుండా నువ్వు ఇంకేదైనా ఐటమ్ కోసము ఇన్హౌస్ రీసెర్చ్ చేస్తే 100% అలౌడ్. ఇంతకుముందు 200% ఉండేది, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. నౌ ఇట్ ఈస్ 100% ఓన్లీ. ఎస్, ఇన్ షార్ట్ ఇట్ ఈస్ 100% గైస్. కళ్యాణ్ రాజ్, యు ఆర్ రైట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 100%. కాకపోతే ఉంది కాబట్టి అమెండ్మెంట్లు కూడా జరిగాయి కాబట్టి, ఇప్పుడు కాదు కొంత ముందు జరిగింది, పాసిబిలిటీ దట్ ది క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఆన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్. సో నెక్స్ట్ సెక్షన్ 35AD. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇది ఎన్నిసార్లు నేను వివి పెట్టినా సరిపోదు, అంత ఇంపార్టెంట్. సో ఎవరికైనా గుర్తుండట్లేదు అని ఎవరైనా అనుకుంటే కూడా డోంట్ వరీ, దీనిపైన మనకు ఒక
బొమ్మలతోనే ఇచ్చాను, బట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ట్రై చేయండి. ఇది ఏంటి అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లింక్డ్ ట్యాక్స్ డిడక్షన్. దీనిపైన కూడా 150% 200% వాళ్ళంటివి ఉండేవి. అవన్నిటిని రేట్లు తగ్గించేశాడు, ప్రస్తుతానికి 100%కి తీసుకొచ్చాడు. కాకపోతే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా అలౌ చేస్తాడు. ఏ బిజినెస్ అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకసారి చూడండి. సెట్టింగ్ అప్ అండ్ ఆపరేటింగ్ కోల్డ్ చైన్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ స్పెసిఫైడ్ ప్రోడక్ట్స్ కమెన్సింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1 April 2009. మీరు దీన్ని బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కోల్డ్ చైన్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ఏంటంటే మనది వ్యవసాయ డిపెండెంట్ కంట్రీ మనది ఇప్పటికీ కూడా. సో మనం ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని ఒక స్టేజ్ నుంచి ఇంకొక స్టేజ్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు దాన్ని కొంచెం స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. సో మన దగ్గర స్టోరేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నది, చాలా ముందు నుంచి ఉంది, ఏళ్ళ నుంచి ఉంది, లైక్ మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఉంది. ఇప్పటికీ స్టోరేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది. అలా స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం వల్ల చాలా మందికి సరుకు వేస్ట్ అయిపోతుంది, ప్రోడక్ట్ వేస్ట్ అయిపోతుంది, అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. అది మిటిగేట్ చేయడానికి ఎవరైనా ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ పెట్టారు అంటే డెఫినెట్లీ అది రైతులకు చాలా మంచి చేస్తుంది, మనకు ఎండ్ యూజర్స్ కూడా కొంచెం రేట్లు తగ్గిస్తుంది. కాబట్టి వీళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి దీన్ని ఈ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కేటగిరీలో పెట్టారు. అంటే మీరు ఈ బొమ్మ చూసి గుర్తుపెట్టుకోండి, కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్. కొంచెం మీరు అవుట్స్కట్స్ కానీ అలాంటి కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లోకి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ అని చెప్పేసి. అవన్నిటికీ వాళ్ళు సెక్షన్ 35 AD ప్రకారం స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ ఎగ్జామ్షన్స్ని బెనిఫిట్స్ని వాళ్ళు పొందుతుంటారు. నెక్స్ట్, సెట్టింగ్ అప్ అండ్ ఆపరేటింగ్ వేర్ హౌస్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్. పైన ఏంటంటే ఒక టెంపరేచర్ పైనే మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. వాటిని మనం కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ అంటాం. స్టోరేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ అంటే జస్ట్ ఒక గోడౌన్ టైప్లో ఉంటుంది. యూ కెన్ అంటే కొంచెం వర్షం నుంచి వాటర్ రాకుండా చూసుకోవడం అంతే తప్ప ఒక టెంపరేచర్ని మెయింటైన్ చేయాలనే కాన్సెప్ట్ ఏమి ఉండదు. అలాంటి వాటికి ఇప్పుడు ఇక్కడ పత్తిని వాడుతున్నారు, లేకుంటే ఆలు బొమ్మలు చూస్తే ఒక ఆలు ఏదో అలాంటిది వాళ్ళు స్టోరేజ్ చేస్తున్నారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కేటగిరీలో చోటు ఇచ్చేశారు. నెక్స్ట్, లేయింగ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఏ క్రాస్ కంట్రీ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆర్ క్రూడ్ ఆర్ పెట్రోలియం ఆయిల్ పైప్లైన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంక్లూడింగ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ బీయింగ్ ఇన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ సచ్ నెట్వర్క్. సో ఇది కూడా ఏంటి అంటే క్రాస్ కంట్రీ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక కంట్రీ నుంచి ఒక కంట్రీకి మనం ఆయిల్ తెచ్చుకోవాలి కదా. మనం ఆయిల్ మనము దుబాయ్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాము, లేదంటే రష్యా నుంచి తెచ్చుకుంటున్నామంటే గాల్లో ఏం రావట్లేదు. సో మనకు కూడా క్రాస్ కంట్రీ ఆ లైన్ పైప్ లైన్లో ఇస్తారు కదా. ఇలాంటిది ఎవరైనా అట్లా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం కానీ స్టోరేజ్ కోసం కానీ అలాంటి బిజినెస్ అంటే పెద్ద హై నెట్వర్క్ వాళ్ళు తప్ప రారు. అంటే బిగ్ ప్లేయర్స్ తప్ప వాళ్ళకి రారు. అవి కోట్లల్లో 100 కోట్లలో అయ్యే ట్రాన్సాక్షన్స్. అలాంటి బిజినెస్లలో మీరు ఉండేసేసి ఆ పైప్ లైన్ అంటే ఆ గ్యాస్ క్రాస్ కంట్రీ నుంచి కంట్రీ వరకు, ఇండియా నుంచి కింద నుంచి వెళ్ళేసి ఇంకో దేశంకి వెళ్తుంది, అలాంటి వాటికి ఈ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఈ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కేటగిరీలో వీళ్ళకు ఉంటుంది. బిల్డింగ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ హోటల్ ఆఫ్ 2 star ఆర్ అబో కేటగిరీ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా కమెన్సింగ్ ఆన్ 1 April 2020. ఓకే, సో ఇది కూడా హోటల్ది 2 star అండ్ 2 star బొమ్మ ఇచ్చాను. 2 star ఏంటంటే 2 star అండ్ అబో అంటే మనకు టూరిజంని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఎవరైనా 2 star హోటల్ని బిల్డ్ చేసి అంటే కట్టి ఆపరేట్ చేసిన, ఓకే, ఏది చేసినా సరే వాళ్ళకు కూడా ఈ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కేటగిరీలో చోటు ఇస్తున్నారు. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, బిల్డింగ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఏ హాస్పిటల్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా విత్ అట్లీస్ట్ 100 beds ఫర్ పేషెంట్స్. మన కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత అందరికీ ఒక మేల్కొల్పులాగా జరిగింది. సో అట్లా ఎవరైనా బిజినెస్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. ఎస్, ఇట్స్ ఎ కమర్షియల్ బిజినెస్ ఓన్లీ, బట్ స్టిల్ అక్కడ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి హెల్త్ ఇష్యూస్ని వాళ్ళు అడ్రస్ చేస్తారు. కాబట్టి 100 beds ఉన్న హాస్పిటల్ కట్టితే, అంటే 100 beds కంటే ఎక్కువ ఉన్న హాస్పిటల్ కడితే వాళ్ళు కూడా ఈ కేటగిరీలోకి తీసుకొస్తారు. వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ వచ్చేస్తాయి. Developing and building a housing project under a notified scheme for slum redevelopment or rehabilitation framed by the central government or state government. సో దీని స్టోరీ ఏంటంటే మనకు స్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ స్లమ్స్ని రిహాబిలిటేషన్ చేయడము అంటే రీడెవలప్మెంట్ చేయడము. ఓకే, సో అక్కడ గుడిసెలు అలాంటి వాటిని తొలగించేసేసి ఒక పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టేసి వాళ్ళకే మళ్ళీ ఈ బిల్డింగ్లు ఇవ్వడము. అంటే చూడడానికి మనం ఇప్పుడు ధారావి ఎగ్జాంపుల్ ముంబైలో చూస్తే కూడా, సో దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్లమ్స్. మన ఇండియాలో మన హైదరాబాద్లో ప్రతి దగ్గర స్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని ఎవరైనా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన స్కీమ్ ప్రకారం ఎవరైనా ముందుకు వచ్చేసేసి వాటిని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ తీసుకొని దాన్ని అన్నింటినీ తీసేసేసి మంచిగా వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిల్డింగ్స్ కడితే కొంచెం శోభ వస్తుంది అని చెప్పడానికి అట్లా ఎవరైనా ముందుకు వస్తే వాళ్ళని కూడా స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కేటగిరీలోకి పెట్టారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్, డెవలపింగ్ అండ్ బిల్డింగ్ ఏ హౌసింగ్ ప్రాజెక్ట్ అండర్ ఏ నోటిఫైడ్ స్కీమ్ ఫర్ అఫోర్డబుల్ హౌస్ ఫ్రేమ్డ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో ఇది కూడా మన గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్తో వస్తున్నాయి కదా. మన ఏపీ గవర్నమెంట్ కూడా వస్తుంది, మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా వస్తుంది. సో వాళ్ళు ఇందిరమ్మ ఇల్లులు, రాజీవ్ గృహకల్ప, ఇంకా పేర్లు నాకు అంతగా కరెక్ట్గా తెలియదు. సో అట్లా ఏదైనా ఒక స్కీమ్స్ తోటి వాళ్ళు ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన స్కీమ్స్ తోటి, అంటే ఎవరు గవర్నమెంట్ కాదు ఇది, ఆ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన స్కీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఆ బిల్డర్స్ ముందుకు వచ్చి ఇల్లులు కడుతున్నారా,
అట్లాంటి స్కీమ్స్ ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళని కూడా స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కేటగిరీలోకి పెడతారు. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక బిల్డర్ అనుకుందాం, నాకు ఒక ఇల్లు కట్టించాలి, సో నా బిల్డింగ్ కడితే మీకు ఆ స్కీమ్ రాదు. అదే మీరు సేమ్ బిల్డరు మన ఈ గవర్నమెంట్ కానీ ఆ గవర్నమెంట్ కానీ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మీరు ముందుకు వచ్చేసి కొటేషన్ ఇచ్చేసేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ తెచ్చుకొని అఫోర్డబుల్ హౌసింగ్ని మీరు కడితే అది మీరు ఆ కేటగిరీలోకి వచ్చేస్తారు. ఇంకొకటి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇన్ ఇండియా. సో ఫర్టిలైజర్స్, ఆ విత్తనాల కోసం మనకు ఇప్పటికీ మనం చాలా డిపెండెంట్ అవుతున్నాం. వేరే వాళ్ళు మనకు ఫర్టిలైజర్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి. ఇంకొకటి అందులో చాలా వరకు నకిలీలు వచ్చేస్తున్నాయి. సో కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఎవరైనా మీరు సైంటిస్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఆ సైన్స్ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేసి ఈ ఫర్టిలైజర్స్ బిజినెస్ని ప్రొడక్షన్ మీరు ఇండియాలో స్టార్ట్ చేస్తే మీకు స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తా అని చెప్పడానికి ఇది తీసుకొచ్చారు. నెక్స్ట్, సెటింగ్ అప్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్లాండ్ కంటైనర్ డిపోట్ ఆర్ ఏ కంటైనర్ స్టేషన్ నోటిఫైడ్ ఆర్ అప్రూవ్డ్ అండర్ ద కస్టమ్స్ యాక్ట్. సో మనం కస్టమ్స్ ఎప్పుడు మనం జనరల్గా క్లాసెస్ చెప్పుకోలేదు, లైవ్లో చెప్పలేదు. సో కస్టమ్స్ ప్రకారం కూడా ఇఫ్ యూ హ్యాపెన్ టు బి సెట్టింగ్ అప్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్లాండ్ కంటైనర్ డిపోట్. ఇన్లాండ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ వాటర్, on water or on air, it is on land. If you are setting up any such operations, and it definitely involves lot of land acquisition, lot of maintenance operations, and double padtayi. So for them this special status is given, like specified business అనే కేటగిరీకి వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు. ఓకే guys, how many people are there? Only few people are watching, so people are sleeping, I guess. Okay, బీ కీపింగ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హనీ అండ్ బీ వ్యాక్స్. సో బీ కీపింగ్ అంటే కూడా ఈ మన తేనె వచ్చే వీటికి సంబంధించి కూడా స్పెషల్ కేటగిరీస్, స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కేటగిరీలోకి తీసుకొచ్చేసారు. సెట్టింగ్ అప్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఏ వేర్ హౌసింగ్ ఫెసిలిటీ ఫర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ షుగర్. సో షుగర్ మనకు వేస్ట్ అయిపోకుండా దాన్ని స్టోరేజ్ చేయడానికి మీరు ఏదైనా అంటే స్టోరేజ్ అనేది ఓన్లీ కోల్డ్ స్టోరేజే కాదు, ఇట్ కెన్ బి ఫర్ your agricultural produce, it can also be for your sugar also. Okay, laying and operating a slur pipeline for transportation of ore. Okay, so ఈ బొమ్మలు కూడా ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. స్లర్ పైప్ అంటే మన ప్రొడక్షన్లో ఐటమ్స్ని మన అవుట్పుట్ అనుకోవచ్చు. ఇంకా లైక్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి అట్లాంటి ఒక పైప్ లైన్లో పెట్టినప్పుడు వాటిని కూడా జస్ట్ లైక్ మన రైల్వేస్ వాళ్ళు ఎట్లా ఒక సరుకును ఒక దగ్గర నుంచి ఒక దగ్గర ఎలా చేస్తారో, వీళ్ళు ఒక రకమైన ఒక సెటప్ చేసేసి మీ అవుట్పుట్ని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొకటి అట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం పెట్టడాన్ని కూడా స్లర్ పైప్ లైన్స్ అంటారు. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఐరన్ ఓర్ వాళ్ళకు కూడా ఈ కేటగిరీలోకి తీసుకొచ్చారు. సెట్టింగ్ అప్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఏ సెమీ కండక్టర్ వేఫర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఇఫ్ సచ్ యూనిట్ ఈస్ నోటిఫైడ్ బై ద బోర్డ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ గైడ్ లైన్స్. ఓకే, సో దీని మీనింగ్ కూడా ఏంటి అంటే మనం వాడుకునే చిప్స్ వీటికి సంబంధించి ఈ సెమీ కండక్టర్ వేఫర్ ఫ్యాబ్రికేషన్ ఇది నౌ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా. మన డిజిటలైజేషన్ రావడం వల్ల, ఇంటర్నెట్ బూమ్ అవ్వడం వల్ల సో మనకు చిప్స్ షార్టేజ్ కూడా పడుతుంది. మీరు చూసే ఉంటారు, ప్రతి ప్రోడక్ట్ కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది. రీజన్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ద కాస్ట్ ఈజ్ మోర్, బికాస్ ద సప్లై చైన్ ఈజ్ రియలీ ఎఫెక్టెడ్ బై ద పాండమిక్. సో మన ఇండియాలోనే ఈ సెమీ కండక్టర్స్, వేఫర్ ఫ్యాబ్రికేషన్స్ ఇవన్నీ మనము పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది చెప్పడానికి వాళ్ళకు కూడా ఈ స్టేటస్ ఇచ్చేసారు. డెవలపింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఆర్ మెయింటైనింగ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఏ న్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీ. సో ఏదైనా న్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ పెట్టినా కానీ వాళ్ళకు కూడా ఇందులోనే ఇచ్చేసారు. ఓకే, నెక్స్ట్, క్వాంటమ్ ఆఫ్ డిడక్షన్ 100% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అదర్ దెన్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ ఎనీ ల్యాండ్, గుడ్ విల్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ గైస్. రెవెన్యూ ఇట్స్ ఎనీవే అలౌడ్, నోబడీ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ యూ దట్, నోబడీ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ యువర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్. దానికోసం కొత్తగా ప్రొవిజన్స్ అవసరం లేదు. కానీ ఈ సెక్షన్ ఏం చెప్తుంది అంటే మీ పైన చెప్పిన ఈ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్లో నువ్వు ఏదైనా బిజినెస్ పెట్టినప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా నేను అలౌ చేస్తాను, కాకపోతే అది అక్విజిషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అయి ఉండకూడదు. గుర్తుందా మీకు, సైంటిఫిక్ కూడా ల్యాండ్కి నాట్ అలౌడ్. దీనికి ల్యాండ్తో పాటు గుడ్ విల్ అయి ఉండకూడదు. అంటే ఎవడో గుడ్ విల్ ఉందని చెప్పి వానికి డబ్బులు ఇచ్చి వాడిని పార్ట్నర్గా చేసుకోవడం ఇలాంటివి వద్దు. మాకు ప్రొడక్షన్ కావాలి, అంటే ఒక మూమెంట్ కావాలి, ఎకనామీ లైక్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇట్, లైక్ సమ్ ప్రొడక్షన్ జరగాలి, ఏదో జరగాలి. జస్ట్ మీరు బుక్ల ప్రకారం ఏదో ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని రాసుకోవడం, గుడ్ విల్ రాసుకోవడం, వాటిపైన ఈ అడిషనల్ అంటే లైక్ ఈ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే,
Further, the expenditure incurred only or exclusively for the purpose of specified business prior to the commencement of the operation would be allowed as a deduction during the previous year in which the assessee commences operation of his specified business, provided the amount incurred prior to the commencement has been capitalized in the books of accounts of the assessee on the date of the commencement of his operation. Example చెప్తాను, ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ పెట్టుకోవాలంటే ఇవాళ నేను రెడీ అయిపోవు కదా, ఒక 2-3 years పడుతుంది. ఇప్పుడు క్రాస్ కంట్రీ పైప్ లైన్ పెట్టాలంటే ఇవాళ అనుకుంటే ఇవాళ అయిపోతుందా, ఒక 2-3 years దానికి సంబంధించి కొంచెం వర్క్ కూడా చేసుకోవాలి. అట్లా ఈ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇంకరింగ్ సమ్ ఎక్స్పెండిచర్, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ బిఫోర్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ యువర్ మెయిన్ బిజినెస్, ఈ అర్లియర్గా నువ్వు ఇంకర్ అయిన ఎక్స్పెండిచర్ మొత్తాన్ని జత చేసి గ్రూప్ చేసి యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ద ప్రొడక్షన్. కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు క్యాపిటలైజ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఐ విల్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్. Revenue expenditure is allowed, no question. Capital expenditure is also allowed except land, goodwill and financial instruments. On top of that, if you have incurred any capital expenditure in the past that you want to claim it in the year in which you are starting the production, you can claim it. The only condition is that it should have been incurred for the purpose of business. Second is you have to capitalize such expenditure in your books of accounts in the year in which you are starting your business. Then only you can claim it. Okay. So next, payment exceeding 10,000 to be made through prescribed electronic modes to qualify for deduction under section 35 AD. ఓకే, సో మనకు చాలా సెక్షన్స్లో ఉంది. మన 10,000 కన్నా దాటింది అంటే మన స్పెసిఫైడ్ మోడ్స్ ఉంటాయి. ఆ మోడ్స్ ప్రకారమే యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ పేమెంట్. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నంత మాత్రాన నువ్వు క్యాష్ పే చేస్తానంటే మళ్ళీ అందులో ఒక ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు కదా. ఇప్పుడు నేను ఒక 10 లక్షలు ఒక ప్లాంటర్ మిషన్ని కొనుక్కుంటున్నాను, క్యాష్లో పే చేస్తున్నా అంటే మేబీ వాట్ ఈస్ ద జెన్యూనిటీ ఆఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి గో త్రూ ఇన్ యువర్ స్పెసిఫైడ్ మోడ్స్ ఓన్లీ. అకౌంట్ పే చెక్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ అవి ఉన్నాయి కదా మనకు, ఆ మోడ్స్ ప్రకారమే ఇది వెళ్ళాలి. 10,000 దాటితే డిజర్వ్ అవుతుంది. యూ షుడ్ నాట్ పే ఇన్ క్యాష్. ఓకే, నో ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ డిడక్షన్ అండర్ సెక్షన్ 10A or చాప్టర్ 6A. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే, ఒక బెనిఫిట్ నువ్వు కష్టపడ్డావు, ఒక బెనిఫిట్ తీసుకో. ఒక కష్టానికి 2 బెనిఫిట్లు తీసుకో. అంటే ఒక ఇండియాలో ఒక బిజినెస్, స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నావు, దీనివల్ల ఎకానమీకి మంచిది, ఎస్ నేను ఎంకరేజ్ చేస్తాను, నేను సెక్షన్ 35 AD ప్రకారం నీకు బెనిఫిట్ ఇస్తాను. కానీ సేమ్ ఎక్స్పెండిచర్కి సెక్షన్ 10A ప్రకారం ఇంకొక సెక్షన్ ఉంది, దాని ప్రకారం ఒక బెనిఫిట్. చాప్టర్ 6A ప్రకారం మన చాప్టర్ 6A ప్రకారం కొన్ని మళ్ళీ డిడక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ డిడక్షన్స్ నేను ఇవ్వను. మీనింగ్ ఒక ఎక్స్పెండిచర్కి ఒకటే బెనిఫిట్. అంటే ఇయ్యాలను కష్టపడితే ఒక 1 month నేను జాబ్ చేస్తే 1 month శాలరీ రావాలి, 3 months శాలరీ రాకూడదు కదా. అట్లాగే 35 ADలో నీకు బెనిఫిట్ వచ్చిందంటే సేమ్ ఎక్స్పెండిచర్కి 10A ప్రకారం నీకు బెనిఫిట్ రాదు, ఇంకా చాప్టర్ 6A ప్రకారం కూడా బెనిఫిట్ రాదు. ఓకే, అసెట్ టు బి యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ ద స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ ఫర్ 8 years. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇది మీ క్వశ్చన్స్లో వాళ్ళు ఫ్రేమ్ చేసి ఇవ్వచ్చు. ఎలా చేసి ఇవ్వచ్చు అంటే, ఇవాళ నాకు 2 బిజినెస్లు ఉన్నాయి. ఒకటి 3-star హోటల్ ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను, దాంతోపాటు ఒక సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఉంది. సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక నార్మల్ బిజినెస్, అంటే నాన్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్. ఈ 3-star హోటల్ అనేది ఒక స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్. ఇప్పుడే మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్లో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా నేను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి 20 లక్షలు పెట్టి ఒక పెద్ద జనరేటరు లేకపోతే ఒక ఎక్విప్మెంట్ నేను కొనుక్కున్నాను. 20 లక్షలని సింగిల్ ఇయర్లో నేను P&Lలో డెబిట్ చేసుకున్నాను. ఐ హ్యావ్ డెబిటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ సింగిల్ ఇయర్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 20 lakhs పే చేశాను, 20 lakhs బెనిఫిట్ నాకు ఫస్ట్ ఇయర్లోనే వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్? ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ దిస్ అసెట్ ఫ్రమ్ మై స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్. అంటే ఆ 3-star హోటల్ బిజినెస్ నుంచి ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్ టు మై సమ్ అదర్ బిజినెస్, నాన్ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్. అంటే ఇది అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రాడ్. అలా చేయకూడదు. మీనింగ్, if you are using an asset for a specified business on which you have claimed 100% deduction in the year in which you acquired, it is mandatory for you to maintain that asset for next 8 years. ఇవాళ నువ్వు అసెట్ కొనుక్కుంటున్నావు, ఒక 100 పేషెంట్స్ బెడ్స్ ఉన్న ఒక హాస్పిటల్ కట్టావు, ఎన్నెన్నో ఎక్విప్మెంట్లు కొనుక్కున్నావు, అన్నిటిని నువ్వు P&Lలో డెబిట్ చేసుకుంటున్నావు, ఫుల్ ప్రాఫిట్, అంటే లైక్ ట్యాక్స్ని మొత్తం నెగిటివ్ తెచ్చుకుంటున్నావు, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటున్నావు, కథలు పడుతున్నావు, అంటే లైక్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఆల్ ద బెనిఫిట్స్. ఎస్, you deserve it, you are enjoying, fine. Next year if you are transferring it to something else, that is wrong. Okay, if you happen to transfer it from specified business to non-specified business, then నువ్వు ఎంతైతే నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకున్నావో మైనస్ డెప్రిసియేషన్, నోషనల్ డెప్రిసియేషన్ అంటాము, దట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ ఇట్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ యువర్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఇన్ విచ్ యు ఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఇట్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్ గైస్, బికాస్ ఐ am continuously talking from last half an hour but no questions from any one of you. I'm happy that if at least few people say that you are still in the session, because the number is getting decreased. I'm not worrying about the decreasing number, but I'm just worried that ఎవరైతే చూస్తున్నారో, even are they really listening to the classes or just that they've gone to sleep? I just want to make sure that you are in the class and you are understanding each point of it.
Sindhuja, thank you Sindhuja. Okay, listening. Kalyan Raj, yes. So 3 people are listening, huh? out of 26 people. Always remember guys, late night studies will always make you remember things. If there was no session today, lot of people might have spent time in watching unnecessary videos, I'm assuming. But now you are participating, you are understanding, you are listening, you are knowing where you are. Okay, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో మీకు తెలుస్తుంది, మీ కెపాసిటీ ఎంతో మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, సో జస్ట్ ట్రై టు పార్టిసిపేట్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ మ్యూచువల్ బెనిఫిట్, you will also enjoy it. This is my first class for PGBP. Okay, so it's fine because it is a first class. I have uploaded a lot of videos in the past, I mean like just 1 year back. Still the concepts are same. You can watch those videos where I have explained concepts slowly. Okay, so slowly ga explain chesanu kabatti you will understand very quickly. Here it is more of a marathon, I can say. It's more of a revision basis, so that is the reason why I am not going and explaining each and every point. Yes, that is clear. Next we have section 35 guys. Preliminary expenditure incurred by an Indian company other than and other non-corporate assessees. Yes, Kalyan Raj, yes, you are right. Yeah, yes, this point we are done with section 30. See, 28 is charging section, 29 is all chutki section, not required. 30 we are done with the building, 31 we have done, that is for plant and machinery, furniture, rental and all. 32 is for depreciation. Okay, normal depreciation, additional depreciation. 33 they are all died, ఇప్పుడు ఏం లేవు, అవన్నీ ఒక టైంలో ఉండేది. 35 మనం సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కోసం మాట్లాడుకున్నాము, ఇన్ హౌస్ అయితే ఏంది, అవుట్ సైడ్ అయితే ఏంది, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ 100%. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే ల్యాండ్ అయ్యి ఉండకూడదు, లాస్ట్ 3 yearsకి నువ్వు వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సెక్షన్ 35 ఏడీ స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కోసం మాట్లాడుకున్నాను. స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్లో కొన్ని కేటగిరీస్ చెప్పాను, బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 star హోటల్, 100 పేషెంట్ బెడ్స్, హనీ బీది, ఫర్టిలైజర్స్ది, షుగర్ వేర్ హౌస్, కోల్డ్ స్టోరేజ్, అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్ వేర్ హౌస్, క్రాస్ కంట్రీ పైప్ లైన్స్, స్లర్రీ పైప్ లైన్స్, ఇలాంటి కొన్ని ఉన్నాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఓకే, సో అది మనకు సెక్షన్ 35. నా 35D ఏంటంటే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్. ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయకన్నా ముందు, ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ ఇవాళ చేస్తున్నాను అనుకుందాం, దానికన్నా కొంచెం నేను కష్టపడాలి కదా. ఇవాళ బిజినెస్ పెడతాను, ఇవాళ అన్నీ రెడీ అవ్వవు కదా. ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ నేను డ్రాఫ్ట్ చేయాలి, కంపెనీని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి, ఒక సిఎస్ని అపాయింట్ చేసుకోవాలి, ఒక సిఏని అపాయింట్ చేసుకోవాలి, ఫిజిబిలిటీస్ రిపోర్ట్ చేయాలి, ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేయాలి, కస్టమర్స్ అనాలిసిస్ చేయాలి, ఎవడున్నాడు ఈ ప్లేస్లో, ఎంతమంది కొనుక్కుంటారు, వాళ్ళకి పొటెన్షియల్ ఎంత, వాడు కొంటాడా, ఏ రేట్లో కొంటాడు, ఎంతమంది కాంపిటేటర్స్ ఉన్నారు, అన్ని అనాలిసిస్ చేయాలి. అంటే కొంచెం టైం పట్టుద్ది, రీసెర్చ్ చేయాలి, డేటా క్యాప్చర్ చేయాలి, అనలైజ్ చేయాలి, ఒక ఎక్స్పర్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి, ప్రోడక్ట్ రేట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆ రేట్ సూటబుల్ అవుతుందా లేదా చూసుకోవాలి, యాక్సెప్టెన్స్ ఎంత ఉందో ఇవన్నీ చూసుకోవాలి కదా. మన కెపాసిటీ చూసుకోవాలి, మనం ఏ లొకేషన్లో ప్రొడక్షన్ పెట్టాలి, ఏ లొకేషన్లో కస్టమర్స్ని క్యాటర్ చేయాలి, ఏ సప్లయర్స్ నుంచి నేను రా మెటీరియల్ కొనుక్కోవాలి, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి కదా. ఇవన్నీ చూసుకోవడానికి కొంచెం టైం పట్టుద్ది. డ్రాఫ్ట్ చేయాలి, మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్స్ డ్రాఫ్ట్ చేయాలి, ఏజిఎంని కండక్ట్ చేయడానికి రకాల సంబంధించిన సిఎస్ హెల్ప్ తీసుకోవాలి, అగ్రిమెంట్స్ ఎంటర్ కావాలి, రకరకాలు ఉంటాయి కదా. సో అట్లా మీకు ఏదైనా ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అవుతాయి, ఆబ్వియస్లీ మీరు ఇంకర్ అవుతారు. బట్ అన్నిటిని 5 yearsలో అంటే 1/5 20%, 1/5 లెక్క మీరు దీన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సెక్షన్ ఇంత మాత్రమే చెప్తుంది, రిమైనింగ్ మొత్తము అమౌంటైజేషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మీరు ఒక ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years మీరు దీన్ని అమౌంటైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అగైన్. Preliminary expenditure, whatever you are incurring for your business before starting the business, it could be drafting of minutes, drafting of AOA, AOA, ఇంకేముంటాయి మనకి, లీగల్ డాక్యుమెంట్స్, కాంట్రాక్ట్స్, కస్టమర్ అక్విజిషన్, ఫిజిబిలిటీ స్టడీ, ఆ రిపోర్టు, ఈ రిపోర్టు, ఇవన్నీ రిపోర్ట్స్ కోసం మీరు ఏమైనా ఇంకర్ అవుతాయి, దాన్ని 5 yearsలో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ సమ్ పర్సెంటేజ్ లైక్ 20% అట్లా 5 yearsలో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. డిఫర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచే వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్. ఏమేమి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మనం ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్స్ కోసం మనం ఒకసారి చూసుకుందాం. ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్. ఇందాక చెప్పాను, నీ ప్రోడక్ట్ బయట జనాలు కొంటారా లేదా ఒకసారి చూసుకోవాలి కదా. నువ్వు జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసేసుకొని అందరూ కొనేసుకుంటారని చెప్పి నువ్వు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి కదా. కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టు, ఫిజిబిలిటీ రిపోర్టు, మార్కెట్ సర్వే, ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్, లీగల్ సర్వీసెస్, డ్రాఫ్టింగ్, AOA, MOA, ప్రింటింగ్ ఆఫ్ MOA, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, ఇవన్నింటినీ అండర్ రైటింగ్ లైక్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తారు మనం CPTలో, IPC ఫౌండేషన్లో చదువుకున్నాం కదా. అండర్ రైటింగ్ ఎక్స్పెండిచర్ అవన్నిటిని ఎకట్టా చేసి యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 5 years.
ఓకే. సో క్వాలిఫైయింగ్ అమౌంట్ అంటే ఎంత అమౌంట్ వరకు మీరు క్వాలిఫై చేయొచ్చు అని చెప్పాలంటే 5% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ 5 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం అగ్రిగేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఎక్స్పెన్స్ దట్ క్యాన్ బి అమౌంటైజ్డ్ ఇస్ 5% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. ఓకే. సో మీరు కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అంటే మీరు ఏ బిజినెస్ అయితే పెట్టాలనుకుంటున్నారో అందులో 5% వరకు మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఐ విల్ రిపీట్ అగైన్, మీరు ఒక బిజినెస్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు, ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనుకుందాం, దానికి మొత్తం మీరు ఎంతైతే అసెట్స్ వాడుకుంటున్నారు, ఎంతైతే ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతున్నారో దాంట్లో 5% మీరు ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సర్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే 100 రూపాయల ప్రాజెక్ట్కి 20 రూపాయలు ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ఇంకా అవ్వలేం కదా, అలాగనమాట. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కంపెనీ 5% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ఇట్స్ ఆప్షన్ 5% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ హయ్యర్. కావాలనుకుంటే 5% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ 5% ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ హయ్యర్ ఆర్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్. అంటే ఆబ్వియస్లీ మేము 100 రూపాయలు ఇంకర్ అవుతే 120 నేను క్లెయిమ్ చేసుకోలేను కదా, బేసిక్ కామన్ సెన్స్. ఓకే. సో ఇది మనం క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. 5% అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. మామూలుగా అయితే 5% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, ఇండియన్ కంపెనీ అయితే 5% ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆర్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ హయ్యర్, దాన్ని యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్తో కంపేర్ చేసి విచ్ ఎవర్ ఇస్ లోవర్, దాన్ని మీరు 5 yearsలో క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో అది మనకు ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెండిచర్ సెక్షన్ 35D మనకు మాట్లాడుతుంది. 35DDA 1/5 ఆఫ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ బై ద ఎస్ఎస్సి ఎంప్లాయర్. అంటే మనకు విఆర్ఎస్ ఉంటుంది కదా, వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ అని. సో వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, నేను 25 yearsలో జాబ్లో స్టార్ట్ అయ్యాను. ఒక 20 years వర్క్ చేసిన తర్వాత 45 yearsకి నేను విఆర్ఎస్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. అంటే నేను విఆర్ఎస్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు చాలా డబ్బులు కంపెనీ వాళ్ళు నాకు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో వెన్ దే ఆర్ గివింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ టు మీ, డెఫినెట్లీ కంపెనీకి అది అంత ఎక్స్పెండిచర్ ఒకటేసారి P&Lలో డెబిట్ చేస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి లాస్ అవుతుంది, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి రెవెన్యూ మిస్ అవుతుంది. అలా కాకుండా 5 yearsలో క్లెయిమ్ చేసుకోవాలని చెప్తుంది. ఓకే. సో సేమ్ లాజిక్ అగైన్ గైస్, బట్ థింగ్ ఈస్ దట్ దిస్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ విఆర్ఎస్. ఓకే. ఎట్లా చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఈ ఇయర్లో ఒక ఎంప్లాయీ వెళ్ళిపోయాడు అనుకుందాం, 10 లక్షలు ఇచ్చాము అతనికి, 10 లక్షలు డివైడెడ్ బై 5. నెక్స్ట్ ఇయర్లో ఇంకొక ఎంప్లాయీ వెళ్ళిపోయాడు అనుకుందాం, అతనికి ఇంకొక 8 లక్షలు ఇచ్చామనుకుందాం. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ది సపరేట్గా చేయాలి, సెకండ్ది ఇంకోసారి సపరేట్గా చేయాలంటే ఎవ్రీ ఎక్స్పెండిచర్ 1/5 సపరేట్గా చేయాలి. వీ షుడ్ నాట్ క్లబ్ ఇట్. రిమెంబర్, లాస్ట్ ఇయర్లో ఒక అతను వెళ్ళిపోయాడు, దానికి డివైడ్ బై 5. కరెంట్ ఇయర్లో ఒక అతను వెళ్ళిపోయాడు, అది డివైడ్ బై 5. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ది వస్తుంది ప్లస్ కరెంట్ ఇయర్ది డివైడ్ బై 5, అది కూడా వస్తుంది. క్యాలిక్యులేషన్ మనకు చేద్దాం మనకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే, మనకు టైం కూడా ఉంటే. ఇంట్రెస్ట్ పేడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బారోడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. సో ఇది కూడా ఏమంటున్నాడంటే, ఇప్పుడు ఇది మనకు AS 16 బారోయింగ్ కాస్ట్ కాన్సెప్ట్ వరకు గుర్తుంటే అకౌంటింగ్లో ఇక్కడ మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ లోన్ అండ్ విత్ దట్ లోన్ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ అన్ అసెట్, బట్ దట్ అసెట్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు గెట్ రెడీ ఫర్ ఇట్స్ ఇంటెండెడ్ యూజ్. అంటే ఇవాళ డేట్ ఏంది, ఇవాళ డేట్ 11th October. ఇవాళ నేను ఒక లోన్ తీసుకున్నాను, అసెట్ని కొనుక్కుంటే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్. అంటే నేను 31st Jan 2023కి నేను వాడతాను. అంటే మీన్ వైల్ ఐఎమ్ ఇంకరింగ్ సమ్ ఎక్స్పెండిచర్, రైట్? సో దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద లోన్ అక్వైర్డ్ ఫర్ అక్విజిషన్ ఆఫ్ ఎన్ అసెట్. దాన్ని మనం ఇక్కడ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ టు ద కాస్ట్. ఓకే. However, any interest paid for acquisition of an asset, whether capitalized in the books of accounts or not, for any period beginning from the date on which the capital was borrowed for acquisition of the asset till the date on which such asset was first put to use, shall not be allowed as a deduction. Meaning అర్థం చేసుకోండి, ఇవాళ 11th October, నేను 31st December వరకు నేను ఒక లోన్ తీసుకొని అసెట్ని రెడీ చేసుకుంటున్నాను. అంటే దాన్ని ఏమంటే దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడము, రెడీనెస్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ మధ్యకాలంలో ఏదైతే నేను ఇంట్రెస్ట్ కడుతున్నాను బ్యాంకుకి, ఆ ఇంట్రెస్ట్ని నేను నా క్యాపిటల్ అసెట్కి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒక్కసారి అసెట్ రెడీ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కడతాను కదా బ్యాంకుకి, అది మొత్తం నేను PGBPలో ఎక్స్పెండిచర్గా చూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Any sum paid by an assessee as an employer by way of contribution towards the recognized provident fund. This is a very simple case. ప్రతి కంపెనీలో they have to pay PF contribution to the employee. అది మనకు 12% ఆఫ్ బేసిక్ ప్లస్ DI కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా, ఆ ప్రకారము ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. PGBPలో మనం అలౌ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ యువర్ 36(1)(4) ఏం చెప్తుందంటే, ఎనీ సమ్ పేడ్ బై అన్ అసెసీ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయర్ బై వే ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ పెన్షన్ స్కీమ్ రిఫర్ టు సెక్షన్ 80 CCD టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 10% ఆఫ్ శాలరీ. ఓకే. సో 10% ఆఫ్ శాలరీ వరకు ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయర్, ఇఫ్ యు ఆర్ మేకింగ్ ఎనీ కాంట్రిబ్యూషన్ టు పెన్షన్ ఫండ్ ఆఫ్ యువర్ ఎంప్లాయీ, దట్ ఈస్ ఆల్సో అండర్ సెక్షన్ 80 CCD 10% ఆఫ్ ద శాలరీ వరకు మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. సెక్షన్ 36 మొత్తం ఏంటంటే అలవబుల్ ఎక్స్పెండిచర్. సెక్షన్ 35 ఏంటి అంటే సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్, 1/5 ఆఫ్ ద ఎక్స్పెండిచర్, అలాంటి కాన్సెప్ట్. సెక్షన్ 36 అనేది
అలవబుల్ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం మాట్లాడుకుంటా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఒక ఎంప్లాయీ పైన ఒక పెన్షన్ స్కీమ్ కోసం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు. ఆ స్కీమ్ కూడా ఏటీసీసీడీలో చెప్పిన ఒక స్కీమ్ ఉంటే అప్ టు 10% ఆఫ్ సాలరీ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్. అంటే యూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ అండ్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్. Salary includes DNS allowances if the terms of the employment so provide. Okay, so obviously మనం ఆ 10% of salary చేసేటప్పుడు salary plus DA, but if it should be forming part of your salary. ఇది నేను తర్వాత చెప్తాను. కరస్పాండింగ్ సెక్షన్ 40A(9) dissolves some paid in excess of 100% of the salary of the employee. దీని ఎగ్జాంపుల్తో ఒకసారి ఆలోచించండి. ఒక అతని శాలరీ 100 రూపీస్ ఉంది అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. మనం ఏం చేయాలి, 10% కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి. మనోడు 15 రూపీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు. అంటే 10 రూపీస్ దగ్గర 15 రూపీస్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాడు. అంటే 10 రూపీస్ వరకు మాత్రమే ఈ సెక్షన్ 36(4)A ప్రకారం క్లెయిమ్ చేసుకుంటాడు. ఈ 5 రూపీస్ ఏదైతే ఎక్స్ట్రా నీకు తిండి ఎక్కువై అంటే నీకు డబ్బులు ఎక్కువై నువ్వు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నావు కదా, దిస్ ఈస్ డిజలౌడ్. ఈ సెక్షన్ 40 అనే సెక్షన్ మొత్తం డిజలౌడ్ సెక్షన్. సెక్షన్ 40A అనేది మొత్తం డిజలౌడ్ సెక్షన్. 40A(1)A, 40A(1), 40A(2)A ఇవన్నీ డిజలౌడ్ సెక్షన్స్. 40A అనగానే డిజలౌడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మీకు 10% ఆఫ్ ద శాలరీ వరకు అలౌడ్ 36(1)(4)A ప్రకారం. అంతకన్నా ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తావు అంటే అది ఈ సెక్షన్ ప్రకారం డిజలౌడ్. సెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎట్ ఎంటర్ లెవెల్. యూ నీడ్ నాట్ రిమెంబర్ ద సెక్షన్, బట్ థింగ్ ఈస్ దట్ యూ షుడ్ నో దట్ ఓన్లీ 10% is allowed, remaining is disallowed. 36(1)(7) any bad debts written off as irrevocable in the accounts of the assessee for the previous year, provided the debt has been taken into account in computing the income of the previous year or any earlier years. Okay, so the meaning in the ఒకసారి ఆలోచించండి. Today I sold some goods to one customer. Okay, that is my income. What I will do, I will credit my P&L. అంటే P&L లో నేను ఇన్కమ్ చూపించుకుంటాను. అంటే ఐఎమ్ ఆఫరింగ్ దిస్ ఇన్కమ్ టు ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఐఎమ్ పేయింగ్ ట్యాక్స్ ఆన్ దట్. ఈ ఇయర్లో నేను ఒకరికి సేల్ చేశాను, అది నా ఇన్కమ్ అయింది. ఇన్కమ్ పైన నేను ట్యాక్స్ కట్టేశాను, నా డబ్బులు రాలేవు. ఇంకా 2-3 years తర్వాత వాడు నాకు డబ్బులు ఇయ్య అంటున్నాడు. అంటే ఇర్రివోకబుల్ అయిపోయింది. నిన్న బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో బ్యాడ్ డెట్గా రాసుకుంటున్నాను. అంటే మనము దీన్ని P&Lలో డెబిట్ చేసుకోవచ్చు అంటే 100% చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు చేసుకోవచ్చు అంటే నేను సేల్ చేసినప్పుడు నా ఇన్కమ్ని నువ్వు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టించుకున్నావు, మళ్ళీ వాడు డబ్బులు ఇవ్వనప్పుడు నా లాస్ని కూడా నేను P&Lలో డెబిట్ చేసుకోవాలి కదా, కాబట్టి నేను డెబిట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ద ఓన్లీ కండిషన్ ఈజ్ సచ్ ఇన్కమ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆఫర్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర యూ షుడ్ హ్యావ్ యాడెడ్ దట్ income into your P&L account. Okay, so Vamshi Krishna, I am very fine, thank you, I hope you are also fine. 36(1)(4)(9) any bona fide expenditure incurred by a company for the purpose of promoting family planning amongst its employees. సో మన దగ్గర జనాభా పెరిగిపోతున్నందుకు ఎంప్లాయీస్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, బాబు మీరు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేయించుకొని కొంచెం మన జనాలని కంట్రోల్లో పెట్టండి అని చెప్పి. అట్లా ఏదైనా ఒక ఎంప్లాయీ అది కంపెనీ ఎంప్లాయరే, కంపెనీ కెపాసిటీలో ఉన్న ఎంప్లాయర్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ partnership firms ki individuals is not applicable, only for companies. If they are incurring an expenditure for a family planning expenditure for their employees, it is allowed. కాకపోతే ఓన్లీ 1/5 మాత్రమే allowed, అది కూడా ఓన్లీ క్యాపిటల్ నేచర్ వరకు మాత్రమే. అంటే లైక్ వాట్ ఐ కెన్ సే మేజర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ పైన ఎంప్లాయీస్ కోసము ఒక ఎంప్లాయర్ ఇంకర్ అవుతే 1/5 టైప్లో 5 years అది క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ రిమెంబర్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ కంపెనీ క్లాస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, నాట్ ఫర్ HUFs, ఫార్మ్స్, LLPs, ఇండివిజువల్స్, వీళ్ళకి ఇది కాదు. 36(1)(15)కి వెళ్దాం. an amount equal to the STT paid by an assessee in respect of taxable security transactions entered into in the course of his business during the previous year, if the income arising from such some taxable securities transaction is included in the income computed under the head PGBP. దీని మీనింగ్ ఎంత కూడా ఒక్కసారి ఆలోచించండి. సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి? ఎవడైతే సెక్యూరిటీస్ని ట్రాన్సాక్ట్ చేస్తున్నాడో వాడు కడతారు. అంటే స్టాక్ బ్రోకింగ్ బిజినెస్లో ఉన్న వాళ్ళు సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ వాడతారు. సో వాళ్ళు ఆ ఇన్కమ్ని ఎట్లాగో P&Lలో ఇన్కమ్లో చూపించుకుంటారు కాబట్టి STT కూడా అలౌడ్. ఇప్పుడు నేను STT నాకు అలౌడ్ కాదు. ఇప్పుడు నేను 2-3 షేర్స్ కొనుక్కుంటున్నాను, STT నాట్ అలౌడ్ కాదు. ఎవరైతే ఆ బిజినెస్లోనే ఉన్నారో వాళ్ళకి STT అలౌడ్. ఓకే, సేమ్ లాజిక్ విట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ యువర్ కమోడిటీ ట్రాన్సాక్షన్. మనకు సెక్యూరిటీస్ ఎట్లా ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తారో కమోడిటీస్ కూడా అట్లాగే ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తారు. STT అలౌడ్ అయినట్టే CTT కూడా అలౌడ్ అవుతుంది. కాకపోతే దానిపైన వచ్చిన ఇన్కమ్ని నువ్వు ఇన్కమ్గా చూపించి ఉండాలి. ఓకే, we will see it here.
Okay, so that is section 36. How many of you are there? Yeah, just at least raise your hand. How many of you are still awake and watching it? Just to encourage me. If you encourage me now, we will complete the remaining. We have completed 50% of the portion. How many are there that they are ready to listen for the next half an hour or so that we can complete the remaining one? Okay, Rakesh, Bijli. Only one person. We'll see her. It's okay, 3 people. Today we got late. Okay. ఓకే 4 people are there, it's fine, I'll continue. ఏం చేసాం మనము సెక్షన్ 28 ఛార్జింగ్ సెక్షన్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం, సెక్షన్ 29 ఎట్లా కంప్యూట్ చేయాల కోసం మాట్లాడుకున్నాం, సెక్షన్ 30, 31 బిల్డింగ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఫర్నిచర్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం, సెక్షన్ 32 డెప్రిసియేషన్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం అండ్ వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆల్సో. 33 లేదు, 34 పక్కకు పెట్టేసేయండి, 35 ప్రకారం సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం, ల్యాండ్కు నాట్ అలౌడ్. ఓకే, 3 years వరకు మనం బ్యాక్ వెళ్ళొచ్చు, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అలౌడ్. సెక్షన్ 35 ఏడి స్పెసిఫైడ్ బిజినెస్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం, కొన్ని క్లాసెస్ ఆఫ్ అసెట్స్ చెప్పాను, వాళ్ళకు స్పెషల్ బెనిఫిట్స్ ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అని చెప్పడానికి, వాళ్ళకు లాస్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడం కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. మనం చూద్దాం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చాప్టర్ చూసినప్పుడు అది కూడా మనకు we will try to complete as much as we can here, don't worry. ఓకే, సో సెక్షన్ 35 కూడా చూసాం, సెక్షన్ 36 ప్రకారం కొన్ని డిడక్షన్స్ని చూసాం, సెక్షన్ 37 ఇప్పుడు చూద్దాం. 37 ఏంటంటే జనరల్ సెక్షన్, అంటే ఇఫ్ ఎనీ ఎక్స్పెండిచర్ దట్ యు ఆర్ లెజిటిమేట్లీ ఎలిజిబుల్ బట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్లెయిమ్ అండర్ సెక్షన్ 32 to 36 యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్ అండర్ సెక్షన్ 37. 30 నుంచి 36 వరకు నువ్వు ఎక్కడ క్లెయిమ్ చేసుకోలేకపోతున్నావు అంటే ద సేమ్ ఎక్స్పెండిచర్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్ అండర్ సెక్షన్ 37. ఓకే, వి విల్ సీ. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ డిస్క్రైబ్డ్ అండర్ సెక్షన్ 38 to 36. అంటే మీనింగ్ ఏంది, నువ్వు 31లో నువ్వు రెంట్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ క్లెయిమ్ చేసుకొని సేమ్ మళ్ళీ 37లో క్లెయిమ్ చేసుకోవద్దు. అంటే 30 నుంచి 36 వరకు నువ్వు క్లెయిమ్ చేస్తావంటే 37లో లేదు, 30 to 36 వరకు ఎక్కడ క్లియర్గా చెప్పట్లేదు అంటే దట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్ అండర్ సెక్షన్ 37. బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి పర్సనల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫోన్ కొనుక్కుంటున్నాను, ఇప్పుడు కొత్తగా ఐఫోన్ 14 ఇచ్చింది, ఆ ఫోన్ కొనుక్కొని నేను అప్పుడు నా బిజినెస్ కోసం దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోలేను. ఓకే, అట్లాగే దాని తర్వాత ఇట్ షుడ్ బి లేడ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఓన్లీ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బిజినెస్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయ్యింది, నా బిజినెస్కే అయ్యి ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ పెన్సిల్ కొనుక్కుంటున్నాను, ఇది నా బిజినెస్కి ఏం అవసరం వచ్చింది, ఇది నా పర్సనల్, ఇది ఓకే, ఇలాంటివి నేను నా బిజినెస్లో క్లెయిమ్ చేసుకోలేను, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు నోటీస్ పంపిస్తారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంకర్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ విచ్ ఈస్ అఫెన్సివ్ ఆర్ విచ్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్ బై లా. అంటే ఇప్పుడు నేను ట్రిపుల్ రైటింగ్ వెళ్ళాను, ఒక ఫైన్ వచ్చింది, ఆ ఫైన్ నేను క్లెయిమ్ చేసుకోలేను, లేదంటే ఇంకేదో ఒక పెనాల్టీ కట్టాలి. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా చెప్పాలి, ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నేను చేయించుకోలేదు, వాళ్ళను నోటీస్ ఇచ్చారు, నేను ఫైన్తో కట్టాను, ఆ ఫైన్ నేను క్లెయిమ్ చేసుకోలేను. అంటే ఏ యాక్ట్ ప్రకారం, ఏ లా ప్రకారం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్ బై లా యూ కెన్ నాట్ క్లెయిమ్ ఇట్ అండర్ సెక్షన్ 37 ఆల్సో. యూ కెన్ సే ఇట్ బిజినెస్ కోసమే వాడడం కదా, అంటే నువ్వు కరెక్ట్గా నువ్వు అయ్యిండి ఉంటే ఈ ఎక్స్పెండిచర్ అవాయిడ్ చేసేది, అంటే తప్పు చేసిన ఎక్స్పెండిచర్ కూడా క్లెయిమ్ చేసుకోకూడదు అని చెప్పేసి ఈ సెక్షన్ ఉద్దేశం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్డ్ బై ద అసెసీ ఆన్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్. సిఎస్ఆర్ సెక్షన్ 135 కంపెనీలలో మనం మాట్లాడుకుంటాం అప్పుడప్పుడు. సెక్షన్ 135 ప్రకారం మనం కంపెనీలలో సిఎస్ఆర్ అంటే మన 2% ఆఫ్ యువర్ యావరేజ్ 3 years ప్రాఫిట్ మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం కదా మన లోకల్ కమ్యూనిటీలో, మన సొసైటీని డెవలప్మెంట్ చేసుకోవడానికి. దాన్ని నువ్వు ఒక మంచి కోసం చేస్తున్నావు, ఆ మంచిని మళ్ళీ నువ్వు P&L PGBP వచ్చి డెబిట్ చేసి నీ ప్రాఫిట్ తగ్గించుకొని తక్కువ ట్యాక్స్ కట్టకు, అది నువ్వు మంచి కోసం చేస్తున్నావు, అది మంచిగా ఉండని, ట్యాక్సే ఉండని. ఓకే, సో 135 ప్రకారం నువ్వు క్లెయిమ్ చేసినది ఇక్కడ డెబిట్ చేసుకోకూడదు. బట్ దిస్ ఈజ్ అ బుక్ గైస్, బట్ ఇన్ రియాలిటీ కర్ణాటక హైకోర్టు దీనికోసం కాంట్రాడిక్టరీ వర్డిక్ట్ కూడా ఇచ్చింది. బట్ ఎనీవే మనం దీనిపైన ఎక్కువ డిస్కస్ చేయకూడదు. బట్ యాజ్ పర్ బుక్ ఇది క్లెయిమ్ కాదు. An expenditure incurred by an advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet, etc. published by a political party is not allowed as a deduction. ఇప్పుడు నాకు పేర్లు చెప్పండి కానీ ఒక ఎక్స్ పార్టీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం, వై పార్టీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సో వాళ్ళు నేను పవర్లోకి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. సో వాళ్ళ కోసము ఆ పర్సన్ని పెద్ద ఫోటో పెట్టుకొని నేను న్యూస్ పేపర్లలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తాను, పాంప్లెట్లు ఇస్తాను అంటే కాదు. నీకు ఇష్టం ఉంటే నువ్వు పర్సనల్గా ఎక్స్పెండిచర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకో, ATCC, GCC ఆ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ సెక్షన్ ప్రకారం కాంట్రిబ్యూట్ చేసుకో. కానీ ఇక్కడ సెక్షన్ 37 ప్రకారం యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఇట్. ఓకే, లా ప్రకారం ఏమైనా తప్పు చేసినా యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఇట్. పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళ కోసం ఏదైనా ప్రాపర్స్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, అడ్వర్టైజ్మెంట్, సోవనీర్స్, బ్రాచెట్స్, ట్రాక్ట్, పాంప్లెట్స్ ఏ పేరైనా పెట్టుకొని అవి కూడా నాట్ అలౌడ్. ఓకే, యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ సెక్షన్ 37. Any questions from section 30 to 37 guys? I know we are stretching, but
Trust me, lot of your concepts will be cleared. All will be brushed up very quickly. At least 2 people say, is any questions with respect to these two section 30 to 37. We'll start 41A1 now. See, even if few people are listening, it's fine here. I'm not expecting that everybody should listen to this. But whoever is listening should understand, should make best use of it. Excuse me. See, books of accounts లో మనం క్రెడిట్ చేసామంటే మనకు ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు షో ఇట్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఎందుకంటే మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో క్రియేట్ చేసామంటే మన ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు, మన ట్యాక్స్ ఆడిట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు అదే చూస్తారు కదా, మీ బుక్స్లో ఉన్నది మీరు ట్యాక్స్కి ఆఫర్ చేస్తున్నారు, రెండు సేమ్ ఉందా లేదా అనేది ట్యాక్స్ ఆడిటర్ జాబే అది. ఓకే, సో వన్స్ యూ క్రెడిటింగ్ యువర్ P&L, ఇట్ మీన్స్ దట్ యు ఆర్ ఆఫరింగ్ ఇట్ టు, యూ హ్యావ్ టు ఆఫర్ ఇట్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ సో ఫర్ గైస్? Because once I start 40A1A, again I will not stop. Then we'll stop at maintaining the books of accounts. No, that is also not allowed. That's what we will see it now. TDS provisions vastayi ikkade. Yeah. Any interest, royalty, fees for technical services other than the chargeable under the act which is payable outside India or in India to a non-corporate, non-resident or to a foreign company on which tax deductible at source has not been deducted or deducted has not been paid on or before the due date specified under section 139(1). ఎందుకు చదువుతున్నారు సార్ అంటే ఎగ్జామ్లో మనం రాయాల్సిన లాంగ్వేజ్ అదే. మనం 4 సార్లు చదివి మనం దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ కానీ, రాయల్టీ కానీ, ఫీజ్ ఫర్ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ కానీ ఏదైనా పేరు పెట్టిన పిలిచి ఏ సమ్ అయినా కానీ దానిపైన టీడీఎస్ పడుతుంది అనుకుంటే మన టీడీఎస్ ప్రొవిజన్ ప్రకారము అది నువ్వు ఇండియన్ వాడికి పే చేసినా, బయట వాడికి పే చేసినా, అది పే చేసేటప్పుడు టీడీఎస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. కానీ నువ్వు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయలేదు, లేదంటే టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేసావు కానీ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వలేదు, ఇలాంటి సందర్భాలలో ఇట్ విల్ బి డిస్అలౌడ్. ఓకే, అది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఇదంతా డిస్అలౌడ్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, however, if such tax has been paid in any subsequent year or has been deducted in the subsequent year but paid in the subsequent year after the due date specified under section 139(1), such sums shall be allowed as a deduction in computing the income of the previous year in which such tax is paid. Okay, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక పర్సన్కి నేను ఒక ఇన్కమ్ టీడీఎస్ పడుతుంది, రెంట్ అనుకుందాం, దానిపైన టీడీఎస్ పడాలి. నేను టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయలేదు, టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయకుండా అతనికి డబ్బులు ఇచ్చేసాను. ఓకే, సో నేను 30% డిజాల్వ్డ్ అయిపోద్ది. వన్ కేస్. సెకండ్ కేస్, అతనికి నేను టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేశాను కానీ గవర్నమెంట్కి డిపాజిట్ చేయలేదు. అంటే నేను బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ద రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండర్ సెక్షన్ 139(1) ప్రకారము నేను ఫైల్ చేసే లోపు నేను గవర్నమెంట్కి కట్టగలగాలి. లేట్ అయినా పర్లేదు కానీ ఆ డేట్ వరకు నువ్వు కట్టగలిగితే ఎస్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. అలా కట్టలేను అనుకో ఇట్ ఈస్ 30% డిజాల్వ్డ్. కానీ మేబీ సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్లో నేను మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి పే చేశాను అనుకో ఆ ఇయర్లో నేను క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. మీనింగ్ if you forget in the current year 30% will be disallowed, but if you happen that maybe because of notice or maybe because you realized it later and you are paying back to the government in the subsequent year, in that subsequent year you can claim it. Okay, that 30% also you can claim it. మీకు PGBP పైన సమ్స్ వస్తాడు, ఈ సమ్స్ వస్తాయి. ఎలా వస్తుందంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, వాడు మిస్టర్ ఎక్స్ వి పే టు సమ్ వై ఇన్ ద లాస్ట్ ఇయర్ ఆన్ విచ్ టీడీఎస్ వాజ్ నాట్ డిడక్టెడ్, అంటే దేర్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ 30% డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్, నౌ ద సేమ్ అమౌంట్ హ్యాస్ బిన్ పేడ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్, కాబట్టి ఆ 30% విల్ బి అలౌడ్. Questions I'll take it bit in a while, guys. We'll try to complete this. 30% of any sum payable to 30% of any sum payable to a resident on which tax is deductible at source under chapter 17B and such tax has not been deducted or after having been deducted has not been paid on or before the due date for filing the return of income under section 139(1). Okay, so resident కోసం కూడా చెప్పాడు, నాన్ రెసిడెంట్ కోసం కూడా చెప్తున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ నాన్ రెసిడెంట్కి అయితే 100% డిజాల్వ్డ్, రెసిడెంట్కి అయితే 30% డిజాల్వ్డ్. ఓకే, however if such same logic మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాడు. however if such tax has been deducted in any subsequent year or has been deducted in the previous year but paid in the subsequent year after the due date specified under section 139(1), 30% of such sum shall be allowed as a deduction in computing the income of the previous year in which such tax is paid. నేను మళ్ళీ ఒకసారి క్లారిఫై చేస్తాను guys, if anybody might have missed it. మనం పేమెంట్ చేస్తుంది అవుట్ సైడ్ అనుకో, బయట దేశానికి వెళ్ళిపోతుంది కదా డబ్బులు, అట్లా బయటికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు 100% డిజాల్వ్డ్ అయిపోతుంది. ఇండియాలో వాడికి నువ్వు డబ్బులు పే చేయాల్సింది, నువ్వు టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయలేదు కానీ డిడక్ట్ చేసినా
గవర్నమెంట్ కట్టట్లేదంటే 30% డిజాల్వ్ అవుతుంది. సబ్సిక్వెంట్లీ పే చేస్తే ఎంతైతే డిజాల్వ్డ్ నువ్వు అంతకుముందు అట్రాక్ట్ చేసావో సేమ్ అమౌంట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఇట్. ఎనీ సమ్ పేడ్ టు అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎందుకు డిజాల్వ్డ్ సార్, ఏం తప్పు చేసామంటే మనం ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఆ అమౌంట్ కూడా మళ్ళీ ఇంకోసారి P&Lలో డెబిట్ చేయకూడదు. రిపీట్ చేస్తున్నాను, మీ PGBP మీ P&Lలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ డిజాల్వ్డ్. ఏదో తప్పు చేస్తారని చెప్పి డిజాల్వ్డ్ కాదు, మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తుందే ద మెయిన్ మోటివ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ యూస్ టు పే ద ట్యాక్స్. ఆ ట్యాక్స్ని మళ్ళీ ఇంకోసారి డెబిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కాబట్టి ఇది డిజాల్వ్డ్ అని చెప్తున్నాను. Any payment chargeable under the head salaries if it is payable outside India to a non-resident if tax has not been paid thereon or deducted therefrom. ఓకే, సేమ్ లాజిక్. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫారినర్ ఉన్నాడు, అతను మనకు ఇండియాకి వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఇట్స్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ ఉంది, నేను దానిపైన TDS డిడక్ట్ చేయలేదు, 100% డిజాల్వ్డ్. ఎందుకంటే డబ్బులు బయటికి వెళ్ళిపోతే గవర్నమెంట్కి నచ్చదు, అంటే ఫ్రాడ్ చేసుకుంటే మీరు ఇండియాలో చేసుకోండి అని చెప్పి, అంటే ఇండైరెక్ట్గా అది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ మేకింగ్ ఎనీ పేమెంట్ టు ఏ నాన్ రెసిడెంట్ ఆన్ విచ్ ట్యాక్స్ ఇస్ డిడక్టబుల్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ 100% విల్ బి డిజాల్వ్డ్. అంటే మీరు P&Lలో ఏం డెబిట్ చేసుకోలేరు, ₹100 పే చేస్తే ₹100 పోయినట్టే. ఇంకా ట్యాక్స్ పేడ్ బై ద ఎంప్లాయర్ ఆన్ నాన్ మానిటరీ పర్పస్ ఇట్ ప్రొవైడెడ్ టు ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్ విచ్ ఇస్ ఎగ్జామ్డ్ అండర్ సెక్షన్ 10cc ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ. ఓకే, సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే నాన్ మానిటరీ పర్పస్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఎంప్లాయీకి నువ్వు డబ్బుల రూపంలో కాకుండా ఒక కార్ ఇవ్వడం కానీ, రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఇవ్వడం కానీ, ఒక సర్వెంట్ని ఇవ్వడం కానీ, లేకుంటే ఇంకేదైనా ఫెసిలిటీ ఇవ్వడం కానీ, రకరకాల బెనిఫిట్స్ నువ్వు ఎంప్లాయీకి ఇస్తున్నావు అంటే వాడు ఆల్రెడీ దాన్ని తింటున్నాడు, దానిపైన ట్యాక్స్ని కూడా ఎంప్లాయరే కట్టుకుంటున్నాడు అంటే తప్పు కదా. ఇప్పుడు నేను ఒక కంపెనీ ఉన్నాను, నేను ఎంప్లాయర్ని, మా ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ కోసం నేను ఒక హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ ఇచ్చాను, అదేమంటారు రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఇచ్చాను, లేకపోతే ఒక కార్ ఇచ్చాను, ఇంకేదో బెనిఫిట్ ఇచ్చాను, అది ఎగ్జామ్ట్ వాళ్ళకి. కానీ దానిపైన ట్యాక్స్ కూడా నేనే కట్టాను అనుకో, దానిపైన ట్యాక్స్ ఎవరు కట్టాలి, వాళ్ళు కట్టాలి. వాళ్ళు కట్టే ట్యాక్స్ కూడా ఎంప్లాయరే కడుతున్నాడు అంటే ఇది నాకు డిజాల్వ్డ్. కడితే కట్టుకో, కానీ P&Lలో డెబిట్ చేసుకోకు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఓకే, 40B దీనిపైన మీరు ఎగ్జామ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు గైస్, ఒక క్వశ్చన్ని ఎగ్జామ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called pay to any partner who is not a working partner. అంటే ఈ డిజాల్వ్డ్ ఏమంటానంటే ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ కన్నా కడుతుంది అంటే స్లీపింగ్ పార్ట్నర్స్కి ఇవ్వకూడదు, వర్కింగ్ పార్ట్నర్స్కే ఇవ్వాలి. మీనింగ్ ఏంటి, ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఉంది, అందులో పార్ట్నర్స్ వచ్చి పని చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి శాలరీ కడుతున్నావు, కరెక్టే కదా. వాళ్ళు వేరే దగ్గర జాబ్ చేసినా కానీ వాళ్ళకి శాలరీ వచ్చేది, నువ్వు కూడా ఒక లిమిట్ ఇస్తాడు వాడు, ఆ లిమిట్ ప్రకారం నువ్వు వాళ్ళకి ఇస్తున్నావు, సో తప్పేం ఉందిలే అని చెప్పి అలో చేస్తుంటారు గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. అలా కాకుండా ఒక పార్ట్నర్ ఉన్నాడు, జస్ట్ 10 లక్షలు ఇచ్చాడు, ఏం వర్క్ చేయడు, కంపెనీకి రాడు, అసలు కంపెనీకి సంబంధం లేదు, వర్కింగ్ పార్ట్నరే కాదు, స్లీపింగ్ పార్ట్నరు, అతనికి శాలరీ ఇస్తుంటే ఎందుకు ఇస్తున్నావు, ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టడానికే ఇస్తున్నావు, కాబట్టి ఇది డిజాల్వ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఆఫ్ రెమ్యునరేషన్ టు వర్కింగ్ పార్ట్నర్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ టు ఎనీ పార్ట్నర్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఆథరైజ్డ్ బై ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. ఒక పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ కూడా ఉండాలి, ఆ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ప్రకారం ఎంతైతే రేట్ ఉంటుందో ఆ రేట్ ప్రకారమే ఇంట్రెస్ట్ పే చేయాలి, ఎంతైతే లిమిట్స్ ఉంటాయో ఆ లిమిట్స్ ప్రకారమే చేయాలి, అంటే ఇట్ షుడ్ బి ఆథరైజ్డ్ బై ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్. సో పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఉండాలి, ఆ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ప్రకారమే నువ్వు వాళ్ళకి శాలరీ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇంకేం పేమెంట్ చేసినా చేయాలి, లేదంటే అది డిజాల్వ్డ్. రిమెంబర్, వర్కింగ్ పార్ట్నర్స్కి కాకుండా వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే డిజాల్వ్డ్, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లేకుండా డిజాల్వ్డ్, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఉండి దాని ప్రకారం ఇవ్వకపోయినా డిజాల్వ్డ్. ఎస్, we will complete today only. Payment of remuneration to working partner or interest to any partner authorized by and in accordance with the terms of the partnership deed but relates to a period falling prior to the date of such partnership and is not authorized by the earlier partnership deed. ఓకే, సో దీని మీనింగ్ ఏంటో చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రొవిజన్ చెప్పాను కదా, ఏమని, ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ వాళ్ళ పార్ట్నర్స్కి శాలరీ కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇవ్వాలి అంటే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఉండాలని చెప్పి ఒక కంపెనీకి లేనే లేదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది వినేసేసి వాళ్ళు సరే నేను పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటా అని చెప్పి అంటున్నాను. ఎస్, చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏమంటుందంటే, నువ్వు ఇవాళ క్రియేట్ చేసావు కదా, 11th అక్టోబర్కి క్రియేట్ చేసావు కదా, 11th అక్టోబర్ నుంచి నువ్వు పేమెంట్ చేసిన దానికి యాజ్ పర్ ద కాంట్రాక్ట్, యాజ్ పర్ ద పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ నేను అలో చేస్తాను. కానీ నేను ఇప్పుడు మన ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఏప్రిల్లో స్టార్ట్ అయింది, ఏప్రిల్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లేదు, దానికి కూడా నువ్వు శాలరీ ఇప్పుడు పే చేస్తున్నావు, దానికి కూడా నువ్వు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నావు, ఏమనంటే మాకు పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఉందంటే కాదు. నువ్వు ఎప్పుడైతే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఎంటర్ అవుతున్నావు దాని తర్వాత నుంచి వచ్చిన పీరియడ్కే కవర్డు, ఎర్లియర్ పీరియడ్కి నాట్ కవర్డు. అర్థమైందా? వర్కింగ్ పార్ట్నర్ కాకుండా వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే నాట్ అలౌడ్, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ లేకుండా నాట్ అలౌడ్, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ని దాని ప్రకారం ఇవ్వకపోయినా నాట్ అలౌడ్, ప్రియర్ పీరియడ్కి కూడా నాట్ అలౌడ్. ఓకే, పేమెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టు ఎనీ పార్ట్నర్ authorized by and in accordance with the terms of the partnership deed and falling after the date of the partnership deed to the extent of the excess of the amount calculated at 12% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఒక పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్కి 1,00,000 ఇచ్చాడు
అంటే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ రావాలంటే ఎస్ రావాలి, కానీ దానికి ఏమేమి కండిషన్ కావాలి, పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఉండాలి. పార్ట్నర్షిప్ డీడ్లో కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మెన్షన్ అయి ఉండాలి. మ్యాక్సిమం ఎంత ఇవ్వచ్చు అంటే 12% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, అంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు. అంటే ఒక బయట నువ్వు ఎక్కడన్నా ఎఫ్డీలు తీసుకో, పోస్ట్ ఆఫీస్లో చేసుకో, నీకు 12% కన్నా ఎక్కువ వస్తుందా? 12% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, అంతకన్నా ఎక్కువ ఇవ్వకు. అంతకన్నా ఎక్కువ ఇస్తే డిజాల్వ్డ్, అంతవరకు ఇస్తే ఫైన్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. Payment of remuneration to any working partner which is authorized by and in accordance with the partnership deed to the extent of the aggregate of the following. So aggregate enti on the first 3 lakhs, 1.5 lakh or 90% of the book profit, the balance 60%. Okay, so this is absolutely important for examination, guys. Important for examination. మిగతావి జస్ట్ మేబీ ఎక్కడైనా స్ట్రక్చరల్గా అడగొచ్చని, బట్ ఎగ్జామ్లో మీకు గుర్తుండాలి. ఇంట్రెస్ట్ 12% సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ ఉంటే ఫైన్. దానికి కాకుండా మీరు ఏమైనా ప్రాఫిట్ కూడా తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఫస్ట్ 3 lakhs వరకు 1.5 lakh ఆర్ 90%. సార్ 1.5 lakh ఎందుకు ఇచ్చారంటే లాస్ వచ్చినా కానీ మనం తినకుండా ఉండలేం కదా. లాస్ నుంచి అప్ టు 3 lakh వరకు 90% ఆర్ 1.5 lakh, రిమైనింగ్ 60%, అంతకన్నా ఎక్స్ట్రా అవ్వకూడదు. అయ్యింది అంటే అది డిజాల్వ్డ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో బుక్ ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటంటే మీరు బుక్లో మీరు ఎంతైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారో ఆ బుక్ ప్రాఫిట్ ఎగ్జామ్లో దీనిపైన ఒక 4 marks క్వశ్చన్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. దాని తర్వాత ఇంక్రీజ్ విత్ రెమ్యునరేషన్, అంటే ఆల్రెడీ రెమ్యునరేషన్ ఏదైతే ఇచ్చారో దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేయి. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్ అంటే, ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ 4 ఉన్నాము, మొత్తం 5 మెంబర్స్, మా ఇష్టం వచ్చినంత శాలరీ మేము తీసేసుకున్నాము, మా ఇష్టం వచ్చినంత ఇంట్రెస్ట్ మేము తీసేసుకున్నాము, లాస్ట్కి ఒక ప్రాఫిట్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఆ ప్రాఫిట్ని బేస్గా తీసుకొని యూ యాడ్ బ్యాక్. ఏమేమి యాడ్ బ్యాక్ చేస్తావు? నాకు శాలరీ వచ్చిందా అది యాడ్ బ్యాక్ చేసి అట్లా చేయమంటారు. అంటే రెమ్యునరేషన్ ఎంతైతే ఇచ్చావో దాన్ని యాడ్ బ్యాక్ చేయమని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 40B గైస్, మీకు ఒక 4 marks క్వశ్చన్ని ఎగ్జామ్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ ఎస్ ఆర్ నో 40Bకి సంబంధించి క్వశ్చన్ నేను చేయించట్లేదు మీతోటి, బట్ ఎగ్జామ్లో మాత్రం క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నేను ప్రతి ప్రొవిజన్ని పూసగుచ్చినట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై అండర్స్టాండింగ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 40B. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్, ఇఫ్ యూ ఇంటరాక్ట్ నో ఇట్ విల్ బి మోటివేటింగ్ ఫర్ మీ. యూ అండర్స్టాండ్ ఐ ఎమ్ ఆల్సో స్టాండింగ్ హియర్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. How many of you are there, guys? Only few people. I think everybody slept. Okay, fine. So I'll move on. Expenses or payments not deductible in certain cases. Any expenditure incurred in respect of which payment is made to a related party or person entity to the extent it is considered excessive or unreasonable by the assessing officer. Meaning ఏంటంటే మా తమ్ముడు ఉన్నాడు, మా అన్న ఉన్నాడు, మా అక్క ఉంది, మా చెల్లి ఉంది, వైఫ్ ఉంది, పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి కావాల్సుకొని ఏమైనా ఎక్స్పెండిచర్ పే చేశాను. కావాల్సుకొని అంటే నాకేదో ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కావాలి, లేదంటే ఒక అకౌంటింగ్ అడ్వైజరీ కావాలి, ఏదో పేరు పెట్టేసుకొని వాళ్ళకి 5 లక్షలు 10 లక్షలు ఉత్తోనే పే చేస్తున్నాను. అది అసెసింగ్ ఆఫీసర్కి అనిపించింది, అరే వీడు కావాల్సుకున్న ట్యాక్స్ని ఎగ్గొట్టడానికే మీ చుట్టాలకి, మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి అందరికీ నువ్వు పే చేస్తున్నావు కాబట్టి ఇది నేను డిజాల్వ్ చేస్తాను అంటే మొత్తం డిజాల్వ్ చేయడు. ఎంతైతే రీజనబుల్గా ఉంటుందో దాన్ని అలో చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఒక అకౌంటింగ్ ఫైనలైజేషన్ కోసం అనుకుందాం. జనరల్గా అయితే ఒక 50,000 చేసేసుకోవచ్చు ఎవరైనా ఫైనలైజేషన్ చేయాలనుకుంటే. జనరల్గా పెద్ద కంపెనీ కదా, మామూలు కంపెనీ 50,000 1 లక్ష రూపాయలు చేసుకోవచ్చు. నేను ఒక 5 లక్షలు ఇచ్చాను అనుకో, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఓన్లీ 1 lakh వరకే రీజనబుల్గా అనిపించింది, రిమైనింగ్ 4 lakhs నువ్వు ఎక్సెస్గా పే చేసేకాడికి ఆ రిమైనింగ్ 4 lakhsని డిజాల్వ్ చేస్తానని చెప్పేసి మనకి సెక్షన్ చెప్తుంది. రిలేటివ్ అంటే ఎవరో చెప్పండి. ఫామ్లో పార్ట్నరు వాళ్ళ రిలేటివ్, HUF-AOPలో ఎనీ మెంబర్ ఆఫ్ HUF-AOP, కంపెనీ అయితే డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ రిలేటివ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్, ఎనీ ఇంకేదైనా వేరే అసెసీ అయితే ఎవరికైతే 20% స్టేక్ ఉంటుందో, వాళ్ళని సబ్స్టాన్షియల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళని కూడా మనము రిలేటివ్ అంటాం. అంటే ఒక కంపెనీలో ఎవరికైనా 20% స్టేక్ ఉంటే వాళ్ళకి ఏమైనా పేమెంట్ చేస్తే వాళ్ళు రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్లు వస్తారు. ప్లస్ ఏదైనా అమౌంట్ వాళ్ళు పే చేసినప్పుడు అది ఏమైనా అన్రీజనబుల్గా ఉంటే దాన్ని మనం అన్రీజనబుల్గా ఎంతైతే ఉందో దాన్ని డిజాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, 40A3, any expenditure in respect of which payment or aggregate of payments made to a person in a single day otherwise than by account pay check or account pay bank draft or ECS through bank account or through such other prescribed electronic modes exceeds 10,000. ఇందాక మనం క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అలౌడ్ దగ్గర కూడా ఇదే సేమ్ పాయింట్ చెప్పాము, ఇక్కడ మళ్ళీ సేమ్ పాయింట్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఏంటి అంటే స్పెసిఫైడ్ మోడ్స్లో కాకుండా ఇంకేదైనా మోడ్స్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ మేకింగ్ ఎనీ పేమెంట్ అది 10,000 దాటింది అంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ డిస్అలౌడ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ మేడ్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆపరేటర్ ఇట్ ఈస్ 35,000. జనరల్గా అయితే 10,000 కంటే ఎక్కువ నువ్వు క్యాష్ పేమెంట్ చేయకూడదు. ట్రాన్స్పోర్ట్ బిజినెస్లో ఉన్నవాళ్ళు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆపరేటర్గా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి జనరల్గా కొంచెం అంతా అంటే ఇప్పుడు నౌడేస్ గూగుల్ పేలు ఆ పేలు ఈ పేలు వచ్చేస్తున్నాయి, బట్ జనరల్గా వాళ్ళు అంతా బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ని కూడా మెయింటైన్ చేయరు కాబట్టి 35,000 వరకు నువ్వు క్యాష్లో పే చేసుకోవచ్చు. అంతకన్నా దాటింది అంటే ఇట్ ఈస్ డిస్అలౌడ్ అని చెప్పి మనకి సెక్షన్ చెప్తుంది. If the payment or payments exceeds the limit, the expenditure would be
డిజలౌడ్. ఎంటైర్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటున్నాడు. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు 12,000 నువ్వు పే చేసావు అనుకుందాం, 10,000 దాటిన కాడికి 2,000 డిజలౌడ్ కాదు, మొత్తం 12,000 డిజలౌడ్ అయిపోతుంది. However, disallowance would not be attracted if the case or circumstances in which the payment is made otherwise than by account to pay, check or bank draft are covered under Rule 6DD. ఈ Rule 6DD ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి ఇది ఈ పాయింట్ చెప్తుందంటే, నువ్వు 10,000 కంటే ఎక్కువ క్యాష్ పే చేయకూడదని అంటున్నావు, కరెక్టే. కానీ ఇప్పుడు ఒక చిన్న మత్స్యకారుడు ఉన్నాడు, తనకి నేను క్యాష్ కాకుండా అకౌంట్ పే చేస్తాను. ఇప్పుడు ఫిష్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. రైతులు ఉన్నారు, నేను బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను డిపాజిట్ చేస్తున్నాను, బ్యాంకుకి నేను క్యాష్ ఇస్తే ఏం పోయేది ఉంది. అట్లా రూల్ 6DD ప్రకారం కొన్ని చెప్పారనమాట. అంటే ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఏ షిప్ 15 days కన్నా ఎక్కువ ఉన్నది, అక్కడ బ్యాంకింగ్ లేదు, అక్కడ బ్యాంక్ హాలిడే ఉంది, స్ట్రైక్ అయ్యింది, అట్లాంటి కొన్ని కహానీలు చెప్తున్నారు. ఆ కహానీల ప్రకారం ఏదైనా ఆ ఎక్సెప్షన్లో ఫాలో అవుతే యూ నీడ్ నాట్ పే, యూ కెన్ పే ఇన్ క్యాష్ ఆల్సో. కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ క్లియర్. ఇప్పుడు మిడిల్ మ్యాన్కి నాట్ అలౌడ్, ఓన్లీ ఆ ఫిష్ అంటే ఫిషర్ మ్యాన్ వాళ్ళకే అది అలౌడ్. అందులో డీల్ చేసి మిడిల్ మ్యాన్ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి రూల్ 6DD అప్లికబుల్ కాదు. రూల్ 6DD ఎవరికంటే ఇట్స్ గివింగ్ ఎ ప్రొటెక్షన్ టు పీపుల్ who wants to receive the cash or who wants to pay the cash more than 10,000. ఓకే, సో 10,000 కన్నా ఎక్కువ క్యాష్ రూపంలో పే చేసే వాళ్ళకి ఇది ప్రొటెక్ట్ ఇస్తుంది. మిడిల్ మ్యాన్స్కి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇది ఇవ్వదు. ఎగ్జామ్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఒక 10,000 ఇస్ ద లిమిట్ ఫర్ నార్మల్ పీపుల్, 35,000 ఇస్ ద లిమిట్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆపరేటర్స్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను గైస్, అన్నీ అవసరం లేదు, కొన్ని చెప్పాను. ఆర్బీఐకి, ఎస్బీఐకి, కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్కి ఏమైనా డబ్బులు కట్టారు అంటే ఇది మీకు ఎక్సెప్షన్లో వస్తుంది. మీరు క్యాష్లో కట్టినా మీకు ప్రాబ్లం లేదు, యూ కెన్ స్టిల్ క్లెయిమ్ ఇట్. పేమెంట్ మేడ్ టు గవర్నమెంట్ కట్టినప్పుడు ఇంకా డౌట్ ఏముంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లీగల్ టెండర్స్ ఉంటాయి కదా, లీగల్ టెండర్స్ క్యాష్ రూపంలోనే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసము ఒక కాంట్రాక్ట్ కోసము టెండర్స్ వేస్తారు కదా, ఎవరు లీడ్స్ ఇచ్చి ఎవరికి మంచి బెస్ట్ క్వాలిటీ ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి, సినిమాలో చూసినట్టు. సో అది లీగల్ టెండర్, కొంచెం అది మన ప్రీవియస్ నుంచే వస్తుంది, అది కంటిన్యూషన్గా క్యాష్ రూపంలోనే పెట్టాలి, వాటికి క్యాష్లో కట్టినా పర్లేదు లీగల్ టెండర్కి. పేమెంట్ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రొడ్యూస్, ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్, ఫిష్ అండ్ ఫిష్ ప్రొడక్ట్స్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్, అప్రికల్చర్ టు ద కల్టివేటర్, గ్రోవర్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ సచ్ ప్రోడక్ట్. సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఎక్సెప్షన్లో ఇచ్చారు, అంటే ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చారు, యూ కెన్ పే ఇన్ క్యాష్ అని చెప్పడానికి. Where expenditure has been allowed as a deduction on accrual basis in any previous year and payment is made in subsequent previous year, otherwise than by account pay, check or account pay, bank draft or ECS through the bank account or through such other prescribed electronic modes, and such payment or aggregate of payments made to a person in a day is in a subsequent year is in excess of limit of 10,000 or 35,000 such as specified above, the payment or aggregate of payments so made shall be deemed as a profit and gains of the business or profession and charged to tax as income of the subsequent previous year. పెద్ద కహాని చెప్తాను. ఇవాళ నేను ఒక ఎక్స్పెండిచర్ ఇంకర్ అయ్యాను. ఇన్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఒక అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి ఒక ఎక్స్పెండిచర్ అక్రూవల్ బేసిస్లో నేను బుక్ చేసుకున్నాను. అక్రూవల్ బేసిస్ అంటే డబ్బులు ఇవ్వలేదు, 1,00,000 రూపాయలు ఇంకర్ అయ్యాను. అయితే నేనేం చేశాను, నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసేసి అది అగ్రికల్చర్లో మెయిన్ ఫార్మర్కి ఇచ్చేస్తే క్యాష్ రూపంలో ఇచ్చినా పర్లేదు, అలా కాకుండా మిడిల్ మ్యాన్కి నేను ఇచ్చాను అంటే నేను డిజాల్వ్కి అట్రాక్ట్ అయినట్టే కదా. అంటే లాస్ట్ ఇయర్లో అక్రూవల్లో నేను క్లెయిమ్ చేసుకున్నాను ఎక్స్పెండిచర్, అంటే నేను ట్యాక్స్ని తగ్గించుకున్నాను, కరెంట్ ఇయర్లో నేను వైలేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో కరెంట్ ఇయర్లో వైలేట్ చేస్తే ఎంతైతే ఇన్కమ్ నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకున్నావు అది నీకు ఇన్కమ్గా ఏ ఇయర్లో అయితే నువ్వు వైలేట్ చేసావో ఆ ఇయర్లో నువ్వు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. Section 47 provisions in respect of gratuity to employees. However, disallowance would not be attracted if the provision is made for contribution to approved gratuity fund or payment of gratuity that has become payable during the year. Okay, so provision అనే కాన్సెప్ట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనకి నచ్చదు. ఇది నేను చాలా వీడియోలో చెప్పాను. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ లైకబుల్ టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇస్ దట్ ఇఫ్ యూ అలౌ పీపుల్ టు debit provision, they keep on debiting this provision, that provision, some other provision they will be debiting it. అలా కాకుండా ఉండడానికి what the income tax is saying, provisions I will not allow. Okay, so provision for payment of gratuity, yes, you are creating a provision so that you have sufficient money to pay to the ఎంప్లాయీస్ ఆన్ ఎ గ్రాట్యుటీ. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారో వాళ్ళు అప్పుడు ఇవ్వడానికి నువ్వు డబ్బులు రెడీ చేసుకుంటున్నావు, కరెక్టే. కానీ ప్రొవిజన్కి నాకు క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది కాబట్టి యాక్చువల్గా నువ్వు ఏమైనా పే చేస్తే అది నేను అలౌ చేస్తాను అని చెప్పి అంటుంది. సింపుల్ వర్డ్స్, ప్రొవిజన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. కానీ ఏదైనా అప్రూవ్డ్ అథారిటీకి నువ్వు కట్టావంటే దట్ ఈస్ అలౌడ్. Okay, so see guys, the thing is that I am explaining in English as well, I am explaining in Telugu as well, because lot of viewers are asking in Telugu, so I am explaining in Telugu. But thing is that any concept is not been explained, it's not like there is no concept which I am not explaining in Hindi, okay, or English. I am using both the language so that we cater to the needs of both the people. Okay, so if you watch the entire video, you will understand that most of the times I am using the English words only. At the same time,
if I'm using any Telugu word and the same thing I'm repeating in English, so that none of the people will be disappointed. Yeah. Yes. So what I was saying is that for income tax, provisions are not allowed. So people don't, if you allow people to create the provision, they keep on accumulating this provision for bad debts, provision for repairs, provision for that expenditure, this expenditure. So there will be n number of provisions. So income tax is against the concept of provision. So they will allow you to directly allow the expenditure if you are contributing to any approved authority. Okay. So that is what this section is talking about. Profits and chargeable to tax under section 41. I'll just summarize what we have discussed. We have started with section 28. Yeah. So we have started with section 28. So section 28 is a charging section which tells us what income should be charged under PGBP. That's we have done long back. Section 29 will tell us how you can calculate the do the calculation under PGBP. Section 30 to 36. The section is just like a guiding section, but nothing else. We don't have to remember that. Section 30 is a very like on a building you are claiming some insurance, you are claiming some rent, like that. Section 30, 31 is very basic provisions with respect to building, plant, machinery and furniture. Section 32 is your depreciation, where we have discussed the SLM method, WDV method, 180 days concept, 50% and additional depreciation, what are allowed, what are not allowed. You have discussed under section 32, that is additional depreciation as well as normal depreciation. Section 33 is not there, section 34 is also not there. Section 35, scientific research, we have discussed, except land, everything you can claim. You have a 3 years buffer period, like if whatever the expenditure that you have incurred in the previous 3 years with respect to your salary, to your scientist, your raw material cost, that you can claim in the year in which you are starting the production. And we also started with the section 35 AD, that is your specified business. List of businesses which are called as a specified business, they will be given some extra privileges or additional privileges. Adi kuda manam discuss chestam. We have discussed that also. Section 36 talks about all the allowable expenditures. So we have listed on everything. Section 37 is your residual section or general section. If it is for the purpose of business, it is not for a personal use, it is not in capital in nature, it is exclusively incurred for the purpose of business, it is not allowed under section 32, 36, it is not for the violation of any law, it is not for the CSR, it is not for a political contribution. Everything is allowed under section 37. If it is not allowed under section 32 to 36, that is what we have discussed under section 37. Section 40 is all your disallowances which we discussed. If that tax has to be deducted, you are not deducted. Tax has to be deducted, but you are deducted but not paid to the government before the filing of the return of income, that is disallowed. If it is payable to the outsiders, 100% is disallowed. If it is payable to the India, it is 30% is disallowed. But in the year in which you are subsequently making the payment, that is, it is allowed. Okay. So I'm just revising everything so that you are on track, where you just have to know what all we have covered and where we are standing at this point of time. So that is your section 40 also we have covered. Now we are 41. This is like your deemed income. So section 41 ఏం చెప్తుందంటే ఇది ఇన్కమ్ కాదు కానీ నువ్వు అంత సంపాదిస్తున్నావు కాబట్టి నాకు ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఎట్లా అని చెప్పి వాళ్ళు దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సమ్ tax. I'll repeat, section 41 is not an income at all. It is just a deeming provision which is allowing the income tax department to collect a tax from you. Okay, so I'll read out one by one, like there are 3-4 only remaining are not that important. Where a deduction was allowed in respect of loss, expenditure or trading liability for any year and subsequently during any previous year, the assessee or successor of the business has obtained any amount in respect of such loss or expenditure or some benefit in respect of such a trading liability by way of remission or cessation thereof, the amount obtained or the value of the benefit accrued shall be deemed to be the income of the previous year in which such a benefit was obtained. So I'll explain this concept. If an assessee is getting some benefit, maybe is claiming some expenditure, is purchasing some raw material, so what he will do? He will claim that he will debit it. When you are debiting your P&L, what does that mean? You are reducing your income. When you are reducing your income, you are paying less tax, you are getting the benefit, you are enjoying it. But after 2-3 years, the money to whom you have to make the payment is died, or is resigned his contract, or there is a remission, there is a relaxation. So you are getting a benefit, right? To the extent to which you got that benefit, you are deemed to have received the benefit and you have to pay the tax. In simple words, I'll explain. Today I have to pay my rent of this premises. Take an example, 1 lakh rupees. I debited my P&L account. I not made any payment. I just kept pending. After 1 year, the landlord saying that, Sampath, because you are not able to make that 1 lakh rupees, you make me only 70,000 rupees, 30,000 I am wiping it off. Okay, I am waiving it off.
30,000 benefit I got it, no? That 30,000 in the previous year I claimed as a PGBP expenditure, means I saved my tax on this 30,000 also. So that 30,000 I had to treat it as a deemed income. Any questions guys with respect to section 41? This is important guys, okay? So if it is not important, I would not be shouting so much. Okay, you have to understand. ఇది మీకు అర్థం కావాలి. ఇది ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్లో ఒక ఎక్స్పెండిచర్ నేను క్లెయిమ్ చేసుకున్నాను. ఆ ఎక్స్పెండిచర్కి సంబంధించి ఒక బెనిఫిట్ నాకు ఈసారి వస్తుంది. అంటే లాస్ట్ ఇయర్లో ఒక ఎక్స్పెండిచర్ని P&Lలో డెబిట్ చేశాను. ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ఎవరికైతే నేను డబ్బులు ఇవ్వాలో వాడు ఆ డబ్బులు ఇవ్వకు అంటున్నాడు, లేకపోతే దాన్ని తగ్గించి ఇవ్వమంటున్నాడు. 1 lakh ప్లేస్లో 70,000 ఇవ్వమంటున్నాడు, లేకపోతే ఇవ్వకుండా పర్లేదని అంటున్నాడు. అంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ రిలాక్సేషన్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ రెమిషన్, ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ exclusion of making a payment. So to that extent I am deemed to be earning that income in the year in which the remission is happening. Any question guys? Kalyan Raj, is it clear? Shankar Narayan, is it clear? Shankar Narayan, I am not sure whether it is clear or not. I am just taking the session too fast because it is only a revision session, and I assuming that you might have already studied this provision n number of times at various places. So I am not really explaining each and every point in detail, but just touching upon every aspect of it. Yes. Amount realized on transfer of an asset used for scientific research without being used for other provisions is taxable as a business income in the year of sale to the extent of lower of deduction allowed under section 35 and excess of sale proceeds and deductions are allowed under section 35(1) over the capital expenditure incurred. So you understand this point. When we were discussing about section 35, we discussed that capital expenditure is also allowed to be debited into your P&L. General ka capital expenditure ni we will debit, we will recognize it as in the balance sheet as an asset. We'll claim the depreciation. But for people who are in the business of scientific research, for them a leeway is given wherein they will debit the entire expenditure. If I am incurring 1 lakh rupees, I will debit it. After 1 year I am transferring it to someone else. No, they are saying it is your deemed income. Why it is deemed income? Because entire expenditure you have debited, you have eaten, you have saved the tax on that entire expenditure, right? So whatever you have saved versus whatever sale proceeds, whichever is higher, that will be your deemed income. Okay, so with the number it might come. So you might think that okay, I am explaining the provision, but understand the crux of it. 10 lakh rupees I bought one asset, entire amount I have debited in my P&L. So 10 lakhs is my benefit in the previous year. In the current year I am selling it for 11 lakhs, right? So the 11 lakhs will be treated as my income. You might say, sir, why only 1 lakh is? No, 10 lakhs you have already claimed, excess 1 lakh is my capital, over and above my capital expenditure. So that is also my income. So 11 lakhs will be treated as a PGBP income in the year in which you are transferring your capital asset which you had used in the previous year for scientific research. Any amount recovered by assessee against bad debts earlier allowed as a deduction shall be taxed as an income in the year in which it is received. This is also very important guys. I will explain once again. I know only few people are there. I am fine. Okay. So I am fine whoever is there. I hope you people are really serious about your examination and you want to be staying with me. If I am making a sale today, 100 rupees. Okay. What I will do? I will credit my P&L account, which means that I am offering this 100 rupees to government income tax. Fine. I am paying tax. Next year, that 100 rupees that person is not paying it to me, is ran away. Because he has ran away, I have to write it off. I am putting it as a bad debts. So 100 whatever I paid tax in the last year, same amount I am showing it as a expenditure. Fine. One credit, one debit, nullified, means 1 year I offered to the government as a tax, second year I am claiming it as an expenditure. In fact both are same effect only, like opposite side but nullifying effect. In the subsequent year, the person who has ran away is now coming back and offering the that amount as a paying that bad debt. That's like recovery of bad debts. So that amount I have to offer it to the government. I'll explain. 100 I shown it as a sale. That 100 is my income. I have to pay tax. Next year it's a bad debt. I can debit my P&L account. That's fine. Subsequently, if I am able to recover this expenditure from this amount from the runaway customer, whenever I am recovering that amount, I have to offer to the government as a income. That is your deemed income. Okay, 4 points are very important. If anybody is having any question with respect to section 41, can anyone answer this? I know only few people are watching, but I'll be still happy to see your reply that at this point of time also you're still there, understanding, listening and able to reply. That makes my day. Okay. And as people are saying that you people are not able to understand if I'm talking in Telugu, so I converted my language into English so that
it reaches out to the different people. Any question with respect to section 41, guys? Any question with respect to section 41? We are about to end, like, I mean, we have only 44 section, like section 44 also we have that we will start in a while. Okay, so thank you, Sujit, thank you. So it's thank you from my side also. Okay, so that is your section 41. I told 30 to 36 is like allowable expenditure, 37 is your general expenditure, 38, 39 you forget, 40 is your disallowance, 41 is your presumed income or deemed income. Now you are understanding the structure of the sections also. It is like, it's like a more of a journey. Like if you understand everything together, you don't feel like you are by-hearting the sections. It's more like you are understanding the concept. Yeah. So now we will go to section 43. This is also important in the practical aspect in examination also. In your PGBP, there will be 1 or 2 points which will be relating to this 43B also. What this section is saying, before reading I'll tell you. Generally, you close your books of accounts on 31st March, that's fine. You have to make the payment by 31st March. Sometimes it might not happen. In reality, you cannot make all payments to your vendors by 31st March. That is, if whoever is doing the articles, they will understand. It is not possible for us to make all the payments. So what they are saying is, there are certain important expenditure. I am okay that you don't make the payment by 31st March, I am fine. But at least make the payment by the time you file a return of income under section 139(1). తెలుగులో చెప్తాను సరే, మన సెక్షన్ ఏం చెప్తుంది, 31st March వరకు నువ్వు ఎక్స్పెండిచర్ పే చేయలేవు కదా, ఇట్స్ ఫైన్, నేను ఒప్పుకుంటాను. కానీ నువ్వు 30th Septemberకో ఎప్పటికో నువ్వు రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తావు కదా, అప్పటి వరకనే పే చేయి. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెండిచర్స్. ఓకే, సో దోస్ ఎక్స్పెండిచర్స్ విచ్ ద గవర్నమెంట్ ఫీల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇన్ అవర్ structure of economy, they say that this expenditure, it's okay that you don't make the payment by 31st March, but at least by the time you file the return of income, you make the payment, otherwise it is disallowed. Okay, you see, in respect of the following sums payable by an assessee during the previous year, deduction is allowable and only if the sum is actually paid on or before the due date of filing the return of income under section 139(1) for the said previous year, otherwise the same would be allowed only in the year in which the sum is actually paid. So the point here is, రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫైల్ చేయకన్నా ముందు పే చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే. 31st March వరకు చేయకపోతే ఐ అండర్స్టాండ్, వేరే కాంప్లెక్సిటీస్ ఉంటాయి, బట్ ఐఎమ్ అండర్స్టాండింగ్. బట్ April, May, June, July, August, at least by that time you make these payments, boss. These are important payments. Okay, so this section is saying you have to make the payment, actual payment. It's not provision, actual, like in cash bolte, not in liquid cash, bank transfer. So actually you have to make the payment by the time you file the return of income under section 139, then only it will allowed, otherwise it is not allowed. In the year in which, assuming that in the subsequent year you made the payment, for the subsequent assessment year when you are filing the return of income, even though the expenditure pertains to the previous year, you can claim it. So what are those expenditure? Tax, duty, cess, fees under any law for the timing in force. Now you understand the chalaki of the government. What the government is saying, maybe for railways, maybe for some government authorities, some here and there. Okay, so for government authorities, so many people you make the payment, fees, tax or duty, na, this at least pay in cash by 31st, by the time you file the return of income. And see, government is thinking from the government perspective only, not from your perspective. Contribution to any provident fund, superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of the employees. Understand the logic of this also. See, I am an employer. What I am doing is I am contributing to my employee. I am contributing to a fund on behalf of my employee. I am just creating a provision, but the amount is not deposited in the specified fund. What will happen? The fraud will evolve around this only. Every year I keep creating a provision or contribution, but I never make the payment into the superannuation fund or provident fund and everything. So eventually when the employee resigns or he retires or something, he would not have any money in the PF account. No? So for that reason, for PF contribution, superannuation, you have to make the payment by the time you file the return of income. Yes, I can see you, boss. Respect.
bonus or commission for the services rendered by employees where such a sum would not have been payable to him as a profit or dividend if it has not been paid as a bonus or commission. Okay, so same logic goes for bonus or commission also, just like how it is gone for PF and superannuation. When you are declaring a bonus to your employee or commission, you have to make the payment in cash by the time you file the return of income. Understand one more time. Government is very strict about the government taxes, fine. Second is PF superannuation funds, because this is a social security amounts, no, this is also fine. Third one is, if you are declaring a bonus to your employee, maybe you need cash, you can wait time, but till the by the time you file your return of income, you have to make the payment to the employee to whom you are declared as a bonus. Okay. Interest on any loan or borrowing from any public financial institution or state financial corporation or state industrial investment corporation in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowings. So understand this point also. See what is happening is that, Vijayamalia, you know, right, like that there are so many cases where people are taking loan from banks, financial institutions, this institution, that institution, but they are not making any payment. But interest every time they are booking as an expenditure. How is it possible? Tell me. I have a company, I'm like a very small person, but assuming that I am also a very big person, I am taking a loan from SBI, State Bank Financial Institution or some institution. Every year I am writing as a interest expenditure, I am debiting my P&L, but amount is not paid to the bank. It is becoming a bad debt for them, NPA. Again the government will come up with a bailout plan, they will write it off. So who is actually getting benefited? Company only. Every year they are claiming the expenditure, they are reducing their taxes, okay, eventually they are waiving it off. So it's a public money is getting wasted, no? For this reason, what they are saying is, boss, when you are paying, making any interest on any loan or borrowing, especially not for the private sector companies of banks, for public sector like financial institution, public financial institution, state financial institution, state industrial investment corporation, if you are making any interest to them, no, you can debit your P&L for 31st March. You can delay. I know you are in stress, I understand. But at least by the time you file the return of income, you make the payment to the to this institution, then only it will be allowed. So that is what your section 43B is. I answered your query, boss. Anshul. What is the full form of PGBP? Profit and gains of business or profession. Where are you? Interest on any loan or borrowing from a deposit taking from NBFC, systematically important non-deposit taking NBFC. So if their total assets as per the latest audited balance sheet is 500 crores or more, for them also this is applicable. It was not applicable earlier, they made it applicable. Okay, NBFC is not covered earlier, now they are covering the NBFCs also, which has a net worth of or deposit of total assets of more than 500 crores. Interest on in loan or advance from a scheduled bank, same logic it applies here also. Payment in lieu of any leave at the credit of his employee. So you might be understanding, knowing that you might have heard this also. People who work for a company for 1 year, no, they will have some 20 days, 30 days as a leave, like 20, 25 days. So they can claim some amount, some days. I mean, they might take leave on few days. What people think, why should I take the leave? I will not take a leave. At the time of retirement, this will be encashable. Okay. So when the employee retires from or resigns from the employment, whatever the leaves accumulated on his account, no, that amount has to be paid to him in cash. So by the if someone is leaving in the current financial year, by the time you file the return of income for the current assessment year, no, by that time you have to make this payment in cash. Understand, wherever it is a stake of the employees, government, financial institution, they are asking you to make the payment by the time you file the return of income. Any sum payable to Indian Railways for use of railway assets. This is also one kind of a amendment, guys. I mean, I don't remember 3-4 years back. See, from railways also, what people do for people who are especially in the manufacturing sector, they take the services of the railways to transport their raw material or work in progress or finished goods from one location to another location. The amount will pile up, like cumulatively pile up. Every time, like take an example, for 20 lakhs is the service charges for transportation for the current year. I will debit my P&L account. So to that extent, my profit has come down. I didn't pay the tax to the government. At the same time, I am not making the payment to the railways also. So neither railways are getting any benefited. I am enjoying the double benefit. I am not legitimate payment, first of all. Second thing, I am getting the income tax benefit also. So government come up with a
provision saying that for you to claim this railway ka whatever the asset that you are using and paying the rental charges, no, that you have to make the payment by the time you file the return of income under section 139(1). Okay, so that is your section 43B, guys. Any question with respect to this, guys? 43B, I will just wait for some time. If anybody is answering, then it's fine. I know only few people are watching, but it's fine. Please don't spam, because few people might ask a genuine question. If you have any specific questions, we can cover at the end of the session, because it's already late. So I really have to cover up anything. Okay, so just give respect to everyone. Yeah. Okay. Please. Everybody is like, at this point of also people are awake and they are listening. I know few people, but still they are listening. No. So we should not waste their time also. I will answer all your questions at the end. Please don't spam. Yeah, so I think we are clear here. No sir, one answer I got it. Sujit, we will see based upon the response we come up with more videos on a daily basis. Yeah, so this is also one kind of an important provision. This might be useful for you in examination. Maybe there might be a question of 4 to 5 marks. Please pay attention here. Where the consideration for the transfer of an asset other than the capital asset, being land or building or both, is less than the stamp duty value, the value so adopted or assessed or assessable, that is stamp duty value, shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of computing the income under the head PGBP. So what does this mean? I have a capital asset I have a capital asset. Okay, like land or building or both. I already highlighted in land or building or both. This I am transferring. For a price which is lesser than the stamp duty value. See, stamp duty value in this locality is 60 lakhs example. So deliberately I am selling it for 20 lakhs only. What am I doing? I am trying to save 40 lakh rupees as my income, just like black money. Okay, to curb these instances, the government has come up with the provision, maybe in 2014, I guess, long back this provision has introduced. So there the context is like this. If you are transferring a capital asset, which is land or building or both, for a consideration which is less than the stamp duty value, okay, you are transferring to an amount, that amount is lesser than the stamp duty value, then whatever the stamp duty value is there, that will be treated as your consideration. In our example, stamp duty value was 60 lakhs, I transferred it for 20 lakhs. So my 20 lakhs actual consideration is less than the stamp duty value. So in this case, the stamp duty value will be considered as a full value of consideration, which means that even though I am receiving 20 lakhs only as my cash, I mean just showing in the paper, 60 lakhs will be treated as a full value of consideration. Thereby we are restricting the people to go with the black money. However, if the stamp duty value does not exceed 110% of the actual consideration received accruing, then such consideration shall be deemed to be the full value of consideration. This also you try to understand, because see, actual consideration stamp duty value cannot be same all the time. No, see, in this location where I am staying, assuming this building, stamp duty value is 50 lakh. Just because it is 50 lakhs, I cannot say that, okay, I want to sell this for 50 lakhs. No, maybe people might purchase it for 48 lakhs, 47 lakhs. So there can be some difference. It's not that stamp duty value is a standard for everything. No, so they are allowing 10% deviation. What does it mean? If your stamp duty value is 110% of your within the limit of 110% of your actual consideration, I mean the difference between the actual consideration and the stamp duty value is just 10%, then actual consideration will be allowed. In simplest word, you can do the black marketing for 10%. Okay, 10% deviation is acceptable. Further, where the date of the agreement of fixing the value of the consideration for the transfer of the asset and the date of the registration of the transfer of the asset are not the same, the stamp duty value may be taken as on the date of the agreement for the transfer instead of the date of the registration for such a transfer. Okay, provided at least a part of the consideration has been received by way of an account to pay check or account to pay bank draft or use of ECS through a bank account or through such other prescribed electronic modes on or before the date of the agreement. This is very, very important, guys. You can expect a question with respect to this this aspect. Yes, the question will be, okay, my charger is also dying, just a second. So the point here is,
The point here is, if your date of agreement and date of transfer both are different, see today is 11th October, now it's 12th October, by the time we take the class it is 12th October, okay. Today I have entered into a agreement with you saying that, boss, I want to sell my land for 60 lakhs example, but the agreement has happened on 31st December 2022, so there is a delay of 2.5 months. Stamp duty value, should you take the stamp duty value on the date of agreement, today's agreement date, or should you take the stamp duty value on the date of transfer? Maybe here now the stamp duty value is 60 lakhs, assuming on 31st December it is 65 lakhs. Would you take 60 lakhs or 65 lakhs is the question. This is a numerical question. People, whoever is watching this very carefully, you will understand it. Stamp duty value on the date of transfer, stamp duty value on the date of agreement, stamp duty value on the date of actual transfer are two different dates. So which stamp duty value you will take? You will take the stamp duty value on the date of agreement, but provided you should have taken some part of the consideration in other than cash, like these modes, ECS, bank, account pay check, or some other modes. Okay, I'll explain this once again, guys, because this is very important. Maybe if anybody is not clear, then they have to understand it. I am not CA guy, guys. I am not a CA. Okay, so here the point you try to understand. The point here is that the date of agreement and the date of actual transfer are two different dates. Stamp duty value, date of agreement is different. Stamp duty value on the date of actual transfer are different. Should you take this or this stamp duty value or this stamp duty value? Both are different. Then which stamp duty value you have to take it? Further, the answer is you can take the stamp duty value on the date of agreement, provided some part of the consideration you have taken or you have received by these modes, ECS, bank transfer, bank account, that mode. Otherwise, on the date of actual transfer, that date only, the stamp duty value on the actual transfer only will be taken if you are not taken any consideration on the date of agreement by these modes. Okay, so you can expect a question on this. Questions we are not able to solve many questions, but provisions though I really feel that we have covered in number of questions. Chala questions మనం cover చేసాము, provisions కూడా బాగానే cover చేసాము. I hope it will be sufficient for you. So we are at the dead end. So is any question with so far? Yeah, like section 30, 36, 37, 40, 41, 43B, 43B. Is there any other thing that you feel is not covered here? Anyone? 43CA. It should be in written form, correct. So full stamp duty value on the date of agreement will be taken as a full value of consideration. Remaining calculations, you will be doing it in your capital gain chapter, cost of acquisition, all that you will take it. Okay, so I am going to the next part of our discussion. I think we are getting late, but few people are still watching, so I really have to complete this. I hope you will understand. Maintenance of books of accounts and other documents by notified persons. So there are certain professions, like professions notified so far are as the profession of authorized representative, the profession of film artist, actor, cameraman, director, music director, art director, editor, singer, lyricist, story writer, screenplay writer, dialogue writer, and dress designer, the profession of a company secretary and information technology professionals. So all these people, they need to maintain the books of accounts, but the limits are given like this. You see, if the gross receipts exceeds 1.5 lakh in all the 3 years immediately preceding the previous year, or if where the profession has been newly set up in the previous year, his gross receipts are likely to exceed 1.5 lakh in that year. Okay, if you feel that
Okay, so now if you feel that your gross receipts are going to exceed in the current year, you have to maintain the books of accounts. Or if you are an existing business and from the last 3 years your gross receipts are more than 1.5 lakh, you have to maintain the books of accounts. Okay, so these are all provisional things, nothing much to explain. For AB, I'll come up with another video, guys. Composite scheme, this also you can expect from examination point of view. In some other point, I will add 44 AB. Okay, so 44 AB, this is also one question. This might come in examination, maybe 2 marks or 4 marks we can say. If you are doing a composite income, like you are having a composite income, some part is coming from agricultural and some part is coming from non-agricultural. So now you can say that income from sale of rubber products derived from rubber plants grown by seller in India, 35% will be business income and 65% will be agricultural income. When I ask you to solve the problems, we will solve the problems in the subsequent sessions. You really have to be good with the percentages. You should not miss like which is 35%, which is 40%. Okay. Income from sale of coffee like grown, cured and by the seller in India, everything has to be in India. It is 25%, 75%. If it is grown, cured, roasted and grounded, it means he is doing more business, no? So it is 40% is business and 60% is agricultural. Okay, this is important for you. Income from sale of tea is 40% is your business, 60% is your agricultural. This is very important. You have to buy hard or whatever you do, but you have to remember this percentages: 35%, 65% for rubber, and for coffee 25%, 75%, 40%, 60%, and for tea it is 40%, 60%. Okay, so this is very, we have to be very carry forward. We'll see in the subsequent sessions. Okay guys, so only 44 AB, that audit part is missing in any other session where we talk about the return of filing or some other topics. I will include this one. So I hope you have understood the session. Any questions before we close up? Anyone? I know only few people are watching, but so thank you guys. We will connect in the next session, possibly tomorrow. I'll check what is the response here. So what I have to answer, Anshul, what was your question? I didn't get your question. What is your question? What is your question? So DT marathon we will do it, Sujit. That's what we are saying, no? The more we see, I just check the response from you guys also. Like if you are really understanding and you feeling that why are you teaching? Why are you teaching? Balta, for money I am teaching. Okay, so based upon the response, like how many people are interested in attending the classes and how many people are getting benefited from the classes, based upon that we will come up with the next session. From tomorrow also we have a session. I'll just think which one is the right thing session, like from examination point of view or from clarity point of view. Then I will decide and I'll let you know. Okay, if I buy a computer and sold after 1 month, how much is depreciation? See, you have to check the number of days, because it is less than 180 days, no? 40% is the general depreciation. Because you are using it for less than 180 days, 20% you can claim it. Okay, so we will close the session, guys. Thanks for watching. Whoever is staying till now, I really appreciate your effort and I wish that you will clear your examination with the same passion and enthusiasm. Continue to spend the same time for the remaining time also. Definitely you will be achieving your desired results, like be you are in CA Inter or CMA Inter. Okay. Okay, sure, yeah. Bye. Thank you.